тироксина ниже нормы, ну и антитела среднее количество. What are they? How long ago is this? Сколько это уже длится? Года 2-3. How is it now? Сейчас как себя чувствуете? Ну, среднее. Просто вес большой, одугловатость. And the values? А показатели? Показатели вот сейчас TSH ниже нормы и антитела среднего Because she's still on the thyroid hormone. Продолжайте принимать гормоны? Да. Okay. And the antibodies are still abnormal, averagely abnormal. Средние аномальные антитела или как? Ну, при норме где-то 50, они где-то 150. Okay, so they're average. Okay, so she's still got higher antibodies. Все равно высокое количество антител. So why did they go down, do you think? Как по-вашему, почему произошло снижение? Because the thyroid has reduced its activity. Потому что щитовидная железа снизила свою активность. Makes sense. Вполне разумно. The thyroid, sometimes the antibodies attack the thyroid, right? Иногда антитела, так сказать, атакуют щитовидную. And sometimes the antibodies attack the thyroxine's ability to attach to the cells. А иногда нарушается способность тироксинов примыкать к клетке. That's when the thyroid activity gets higher. И вот здесь повышается активность железы. And in her case, it was attacking the thyroid. А в данном случае, так сказать, произошла атака щитовидки. And that's why the thyroid hormone reduces the thyroid activity and the attacking gets lower. И поэтому, так сказать, гормон щитовидной железы снизил функцию. It's a speculation, but it seems to be Пока это только размышления, a little bit logical. но оно Now, кажется достаточно with логичным. cases like this, При подобных случаях begin to prepare yourself mentally for how you will proceed. начинайте, так сказать, умственно готовить себя к последующим шагам, к той процедуре, которую будете проводить. We want to look at the immune system, one. Значит, во-первых, мы должны посмотреть иммунную систему. So I'm going to choose to challenge maybe with these two substances, cyclosporin and Значит, можно выбрать echinacea, циклоспорин и эхиноцею, to как see what провокатор, happens. чтобы посмотреть, что происходит с этой системой. Now, because it's an endocrine system, what are we going to think about? А поскольку это эндокринная система, о чем стоит подумать? All the rest. Well, we're going to want to look at it from different angles if possible. Значит, желательно посмотреть на проблему под разными углами зрения. I'm going to take 3 of the substances that we have that are organ concentrates that you'll have in your kit. Значит, возьмем 3 концентрата экстракта органов, которые есть в ваших наборах. One is pituitary, Гипофиза, one is thyroid, щитовидной железы one is adrenal. и надпочечников. Now what's interesting with these, when we use them for substance challenge, Когда мы используем их как провокаторы, we're going to ask the body specifically how it reacts to increased thyroid мы activity, спрашиваем тело, как оно отреагирует на повышение функции щитовидной железы, or или stress, стресс, or или when the pituitary asks it to work harder. на дополнительные требования, предъявляемые гипофизу. So one is the immune level system. Один уровень – это иммунная система, The other is what happens when the other endocrine organs that influence it start to activate. а другой уровень – как поведет себя тело и иммунная система при активации органов внутренней секреции. And thirdly, in the end, we're going to look at the inflammatory response И в reaction. последнюю очередь, в-третьих, посмотрим на воспалительную реакцию. Not necessarily for the inflammation itself, Не обязательно с точки зрения собственного воспаления, because that same pathway is important in the production and the quality of the thyroxine that is
Просто те же самые проводящие пути имеют значение, о которых мы говорим при производстве тироксина. So, and now, the second thing we have to decide is what muscle or muscles are we going to decide to test? И второе, мы должны точно выбрать, какие мышцы использовать в тестировании. Teres minor, sure, for sure. Малую круглую абсолютно точно. So, normally the left, Обычно левую. okay? Later on, we'll use the other muscles of the endocrine or immune system Возьмем другие мышцы, которые связаны с эндокринной и иммунной системами. to evaluate how they react secondary to the same Оценки, как reaction. они вторично отреагируют на те же самые процессы. Okay, so we have her to lay down with her head here, I guess. Лягте, пожалуйста, головой туда. Я не знаю, достаточно ли я сказала информации. Дело в том, что просто я должна, наверное, добавить, что за последний год я думаю, что мое состояние несколько ухудшилось, потому что где-то год назад меня неудачно тестировали и тестировали тёрную лобную кость. И я недавно ходила к иридологу, мне сказали, что где-то в области гипофиза, где-то около иридолог видит 4 каких-то области воспаления или разрастания. Iridology. And she was told that there are a few areas of inflammation around pituitary. Точно сказали. How does that create the frontal trauma, frontal bone trauma? А при чем тут травма лобной кости? Ну, просто я стала хуже видеть, стала себя хуже чувствовать, и я думаю, что может это как-то влияет. Just trying to bring things together because The iridologist. no. The patient tries to bring things together because after. What? Я думаю, что может... Нет, я Oh, думаю, I feel better. Как уж вас тестировали, это что прям. I don't я просто understand. сразу перестала видеть левый глаз. What caused this? Я думаю, может, это какое-то влияние было на турецкое What kind of состояние. testing? Moment. What kind of testing? Что тестировали? Какой был тест? Ну, стерноглезом стоит. И мне совсем was just very hard. That's more whiplash than cranial. Если бы вас плохо тестировали во время тестирования грудино-ключично-сосцевидной мышцы, скорее была бы хлыстовая травма, а не смещение лобной кости. Where, in Russia or Latvia? Где вас, в Латвии или в России тестировали? Ну, здесь. This is politically incorrect. Вопрос политически некорректный. Я отказываюсь его переводить. Будем соблюдать политкорректность и профессиональную этику. Forget this. Это шутка. Okay, so we're happy. Was that me? Yep. Это Красавич. Лобная кость. Oh, Say the front of all. okay. On your back. Пожалуйста, ложитесь. Sometimes when our body is already compromised, it's much more Порой, когда тело уже скомпромировано, easy for us to assume other traumas that normally wouldn't do that. то есть очень легко телу отреагировать на другие поражающие факторы, на те, которые в норме оно бы не среагировало. Now I'm having her lay down this way so that you can watch me test the teres minor on the left. Положение пациента просто в данном случае позволяет вам увидеть тестирование, Even though не you- стоять к вам спиной. Even though you could probably use the right side, the left is better for thyroid type problems. При проблемах щитовидной железы логичнее использовать левую сторону. First thing, obviously, I'm going to test it in the clear. Сначала тестируем мышцу исходно. So put the hiatus. And you can decide from which angle you would like to look first. Вы для себя уже должны выбрать, под каким углом зрения сначала обратиться к проблеме. So this is a substance challenge with echinacea. Это эхиноцея под магнитом. So put the hiatus. Nothing. Ничего. So by increasing her immune response, we get no positive response. Повышая реакцию иммунной системы, не получили положительной Now, if you're реакции. concerned about the location of where you're placing this, you can move it because it's over the thymus, for Если вас example. беспокоит, что магнит лежал в области тимуса, переместите его и протестируйте еще раз. So for tibiatus.
This is cyclosporin, Это циклоспорин. and I'm going to take away that, and it goes weak. Мышцы ослабевают. Now, what does that tell us? О чем это говорит? Bad, yeah. It's bad. Говорит о том, что плохо. It means that the body wants not to reduce the fight, Значит, to тело не хочет прекратить войну, sort of like Israel. как Израиль. They stopped bombing today, but not very happy about it. Они сегодня согласились прекратить бомбардировки, но на очень непродолжительное время и недовольны сами своим решением. We want to test the global reaction. Протестируем глобальную The реакцию. liver has no problem. У печени проблемы нет, The spleen, so we're not getting a у global селезенки, то есть reaction, глобальной реакции нет. which makes me feel more confident. И это позволяет мне чувствовать себя более So уверенно. that's one answer. She's got the worst possible reaction, Худшая из возможных реакций. which means that her body doesn't recognize that it's attacking Что itself. означает, что тело не понимает, что оно борется само с So собой, it's a dual нападает problem. само на себя. Now we're going to check and ask how the thyroid likes if the thyroid starts working more. А теперь давайте спросим щитовидную железу, понравится ли ей усиление ее собственной So функции. this is thyroid substance. Вот магнитом вещество щитовидной железы. Subcutaneous. Doesn't matter. Okay, the thyroid doesn't have a problem with itself. У самой себя, как с самой собой у щитовидной железы проблем нет. Now we're going to ask the thyroid how it likes it if the pituitary says it better get its act together and start working. А теперь спросим щитовидную железу, как она отреагирует на повышение функции гипофиза. Doesn't like it. Недовольна. So it does. So it doesn't like the pituitary asking it to work Не хочет, чтобы гипофиз предлагал ей поработать поактивнее, like it did in the beginning. как в начале. Now we'll see what stress does to it. Теперь посмотрим, как будет реакция на стресс. So the adrenals at this point don't seem to bother it. Do you have a reason? Do you have Похоже, что an? надпочечники пока не очень обращают на все это внимание. Как по-вашему, почему? Do you have a possible explanation? Можете предположить, как это объяснить? Well, when the thyroid doesn't work, who takes over? Когда не работает щитовидная железа, кто берет на себя ее функцию? Adrenal glands, yes. The adrenal glands normally are responsible for fight or flight or acute stress need. Надпочечники обычно, так сказать, ответственны за острые ситуации. And the thyroid Бросаться в бой или бросаться на утек. should do daily activity, you know, just taking it easy, А vacation. щитовидная железа, так сказать, должна заниматься повседневной деятельностью. But when the thyroid doesn't want to, then it loves when the stress organs would compensate. Но когда щитовидная железа не справляется со своей функцией, тогда стрессовый орган берет на себя максимум нагрузки. So we'll try to evaluate that Попробуем оценить эту speculation. ситуацию, Now I'm changing. попробуем direction. проверить свои собственные размышления, меняя угол зрения, I'm going to test her sartorius. тестирую подняжную мышцу, Down. Sopratulatus. Нет. Down with the вниз коленом давите, strong. сильная. I'm going to put more adrenal extract concentrate, Кладу экстракт надпочечников, which pushes it just a bit more. что, так сказать, еще больше стимулирует функцию. Okay. Now, those of you who are in Russia and Moscow understand what we're doing now. Those of you who weren't, Те, кто слушал курс в Москве, конечно, больше сейчас понимают то, что я делаю. Кто в Москве не был, понимаю, что вам сложно немножко. but what I'm doing is I'm increasing the activity a bit Я at просто the немного adrenal повышаю level активность надпочечников, to see добавляя what экстракт happens. под магнит, Sopratulatus. чтобы посмотреть реакцию. She goes hyper. Становится гиперреакция. Now, we could test to see if it really was hyper, but I know it is. So sopratulatus. So Можно просто перепроверить, на всякий случай не было So лишних her рассказов. adrenals, we know, are compensating for this. То есть теперь мы можем сказать, что надпочечники компенсируют недостаточность функции щитовидной Does that железы. make sense so far? Пока понятно или нет? Okay, because we Лучше know спросите, если непонятно, пожалуйста. the interaction.
Don't look blank-faced. If you have a question, ask it. Не смотрите. Короче, если есть вопросы, лучше задавайте. Можно помыть? Конечно. Повторить еще раз все. Процедуру. Не успеваем. If possible, a bit slower, because they're trying to take notes. Okay. Okay, now, Конечно. one, we know we're Вы сразу working сказали. with something with the endocrine system. Значит, мы сейчас работаем с эндокринной системой. Two, we know we're Во-вторых. working with something on the immune system. Мы работаем еще и с чем-то, что происходит на уровне иммунной We системы. know which organ has our interest. Знаем, какой орган нас интересует в первую очередь. So, immune system, endocrine system, special thyroid. То есть иммунная система, с одной стороны, эндокринная система и конкретный орган, который представляет определенный интерес. So we want to be able to get an idea as to what the thyroid is doing secondary to immune response. Значит, мы должны оценить, как ведет себя щитовидная железа в ответ на иммунную реакцию. Two, we would like to know how the thyroid responds to its other endocrine partners. Во-вторых, мы должны посмотреть, как щитовидная железа реагирует на функцию своих остальных эндокринных партнеров. Because when we're dealing with the endocrine system, Потому что, работая с эндокринной системой, even though the cause is autoimmune in character, несмотря на аутоиммунный характер процессов, when we find the therapy at the immune system level, найдя лечение для иммунной системы, we want to make sure that the other partners мы должны убедиться, что другие партнеры, in другие the органы endocrine system эндокринной системы will be able to recover as well. сумеют тоже восстановить свои функции. Remember, these organs have had the need to compensate for the problem for several years. Помните, что если один орган находился в состоянии дисфункции на протяжении нескольких лет, остальные органы эндокринной системы They may должны or были компенсировать недостаточность его функции. Извините. Не They за что. may or may not recover. Они могут восстановиться, а могут и не восстановиться. They may need support as well, Им тоже может потребоваться отдельная поддержка. especially the adrenal glands, Особенно надпочечникам, maybe the pancreas, может быть поджелудочной maybe the железе, liver, может быть печени, that have been under stress которые находились в состоянии by their стресса, friend and colleague, который создавала им the adrenal дисфункция glands, с другого органа, скажем, надпочечников, who are pumping out cortisols, glucocorticoids and cortisol in a great way. Когда происходит чрезмерная выработка глюкокортикоидов и кортизола. So just like with winning a war, Это похоже на выигрыш в войне. everybody's happy for a few days or a month. Несколько дней или месяц все радуются. And then they look around and they realize, well, they have no home to live in and we have to rebuild. А потом вокруг посмотрели, а дома-то все разрушены, жить негде, и пора дома новые строить, работать пора. And they go, oh, I just don't have the energy. А навеселившись, сил не осталось для новой работы. Same thing with these endocrine organs, То okay? же самое касается органов внутренней секреции. Slowing them. Достаточно медленно? Okay. Now, next step. Return. Следующий этап. We know that the adrenal glands will become, are hyper very often, over-facilitated Значит, мы знаем, too. что очень часто надпочечники приходят в гиперактивность или We'll want to look at сверхфасилитацию, them. поэтому на них тоже надо обращать First thing внимание. though is we wanted to determine what's causing the thyroid to do its Во-первых, надо выяснить, почему так себя ведет щитовидная железа. So first off, we have to ask from where it comes. То есть сначала мы должны спросить, откуда вообще все исходит. So the thyroid may suffer, but it may not be the thyroid's fault. Может быть, щитовидная железа страдает, но не по своей вине. So what do we do? Что делаем? Терапевтическую локализацию. Now I like the fact that the thyroid-related muscle has weakened. Why?
Я доволен, что ослабла мышца, ассоциированная со щитовидной железой. Почему? Because she has a hypo. Потому что у нее гипотиреозизм. So if you get hyper, Если бы гипер, you want to make sure that it becomes hyper. тогда и мышца должна была бы стать гипер. And if it doesn't, А если этого не произошло бы, when it's a hyperactivity, при гиперактивности, you have to question what's going on. надо было бы задать себе вопрос, в чем же дело? To return back and say, maybe I've got something that's Сделать strange. шаг назад и посмотреть, что вы упустили, возможно. Thyroid says it's not my fault. Щитовидная говорит, вина не моя. Don't look at me. Нечего на меня и смотреть. Throat, Горло, throat hyper, горло гипер, lymph, лимфа, lymph. лимфа. Now, if it is lymph globally, we should Если find это it. глобальная реакция at the лимфатической inguinal системы, такая же реакция должна быть And в it паховой is. области. So Так и this есть. eliminates that it's lung, obviously. It can't be lung because it's also positive Значит, here. это не легкие. То есть легкие мы исключили, потому что повторилась Temporal реакция tap. в паховой области. Постучали по височной кости. Temporal tap indicates that it is okay. The correct И реакция finding. подтвердилась. Since it's lymph, what can we do? Поскольку это лимфа, что делать дальше? The associated muscle, Берем good, ассоциированную мышцу, to the lymph, лимфы, pectoralis minor. малую грудную, Strong, сильная, not hyper. не гипер, Cyclosporin, циклоспорин под same thing магнитом. that caused the thyroid to react, То же самое, что вызвало реакцию щитовидной железы. blows out the lymph system. И лимфатическая система So тоже it's сдается. the only other muscle that has reacted so far to this challenge. То есть пока это единственная мышца, которая отреагировала на данную провокацию. Now we're ready to take the first step. Теперь можем делать первый шаг. We know it's in lymph. Знаем, что это лимфа. We know it's in, we want to look at the immune response. Знаем, что надо посмотреть иммунную реакцию. So we're going to want to eliminate what to find. We're going to want to try to find Значит, можно попытаться the what type of toxin or toxic influence causes this. обнаружить, какое токсическое воздействие привело к такой реакции. So we're going to use homeopathic nosodes. Используем гомеопатические назоды We're going to see what happens. и посмотрим, что происходит. Virus and parasite, Вирусы, паразиты, yes, nothing. ничего. Fungus and bacteria, Бактерии и грибы positive. положительные. Take out, looks like fungus, still positive. So what is this? Bacteria. Бактерия. Return to fungus, Возвращаем снова грибы, negative. отрицательно. So we have fungus away, and I'm just going to test for hydrocarbons and chemicals А теперь протестирую химикаты. at this point. No, hydrocarbons. Gases and benzene, things like that. Гидро... Carbonic. Как? Нет. Не карбогидрат, а Carbonica. гидрокарбоника. Пишите как хотите. Я не знаю, как по-русски. Hydrocarbonsky. Гидрокарбонский. Ну какие вещества? Petrochemicals and things, solvents. Продукты нефтепродукты. Gasoline, for example, and gasoline, Нефть, газ. Нефть, газ, да. leftovers from kerosene, some pesticides, Пестициды, там остатки каких-то керосинов. Короче, все, что делается из нефти и газа. mostly things from the petrochemical industry. But it То есть didn't это work. продукты топливной промышленности. It's not Вот так. positive anyway. В любом случае реакция не положительная. Usually with those kind of toxins, Обычно при таких токсинах hydrocarbons, metals, and chemical agents,
Химические агенты they're not as easy to elicit from this first type of реакция provocation. проявляется не так быстро, то есть при первой провокации все это не выявить порой. Exogenous toxic influence that is not infective Экзогенные токсические влияния, которые не имеют инфекционной природы, will on one hand, what they mainly do is destroy or reduce the oxidative pathway, с одной стороны, главным образом нарушают проводящие пути оксидации, which then permits this infective process и to потом уже, так continue. сказать, создаются условия для развития инфекционного процесса. So on one hand, while we have to calm down the immune system, С одной стороны, надо успокаивать иммунную систему. we'll be looking at these possible other toxic influences through another window. Надо смотреть еще на все эти токсические влияния и, так сказать, через другое окно. Now I've given her R87 from Reykjavik kit, R87 сейчас из набора Реквик. and she strengthens. Произошло усиление. Now these aren't all the bacteria information that Это не вся бактериальная информация, can cause problems. которая может привести к появлению проблем. They're just the more common. Здесь только наиболее часто распространенная. In the future, it becomes necessary to accumulate others В that будущем надо будет, так сказать, присоединить и остальные, might be active as well. которые тоже могут быть For активны. example, Например, meningococcus is not a менингококка здесь нет. pyrogenium, Вот. pyrogenium, which is another bacterial form Еще одна бактериальная форма, я, к сожалению, не произнести that I по-русски. find on occasion. Время от времени я их тоже обнаружила. Anti-colibacteria or bacillum Бациллум или антиколибактериям. are not in it either, То есть они не включаются в but этот набор. it does have Escherichia coli, Escherichia coli. Вы знаете, да, я не буду повторять. You just know the name, should I And reveal that? no, Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Klebsiella, Pneumococcus, and tetanus, I believe, are included in these. В общем, included. Included in Эти this. включены. So it Перечисленные в последнем списке включены. gives you the capacity to treat several things at once without having to identify specifically everything. Во всяком случае, то, что достаточно большое количество включено в этот список, уже дает возможность проводить лечение без необходимости специфической идентификации каждого воздействующего агента. The other agents within it that aren't necessary just don't have any effect. А те, которые включены, но они не требуются при данном лечении, просто не дают никаких побочных эффектов, поэтому тоже ничего страшного в этом нет. We've identified the first phase of what we want to do, То есть мы идентифицировали первую фазу работы. which is the prime toxin that we want to eliminate or the effect. То есть нашли первичный токсин или эффект, который надо So устранить. the next step is to what? Следующий этап какой? Test muscles. Well, test muscles, but the idea is to help the body do this task То есть не просто тестировать мышцы, а помочь телу выполнить работу. because the body could not perform this task in the beginning, so Потому that's что с самого stuck. начала тело не могло тест выполнить, оно не знало, что ему делать. Remember, detoxification pathways Помните, пути детоксификации are dependent upon different organs от различных органов и их функций, performing their individual tasks. которые выполняют свои конкретные задачи. And breakdowns in one or another or several cause this Нарушение на одном из уровней reactive, negative, vicious cycle приводит к появлению замкнутого порочного круга, of the immune system continually being on guard и иммунная система постоянно находится в состоянии повышенного контроля, as it повышенной attempts готовности. to eliminate something that may or may not be present, Устранить то, что может присутствовать, а может на данный момент и отсутствовать. which in the long run then will consume nutrients Со временем and other enzymes, etc., in an attempt to maintain this activity. это приведет к потребности определенных ферментов или нутриентов для поддержания такой активности. So we know that the system that is organizing or has this
activity predominant is what system? Какая система характеризуется предоминантно такой активности? What did we find with TL? Терапевтической локализации мы что нашли? Lymph. Лимф. So I'm going to look for a drainage homeopathic that will help. Попробуй the найти lymph. дренажную гомеопатию, которая поможет функции лимфы. So this is for lymph. I'll start with that. Начнем с этого, потому что это для лимфы. And I'm lucky. That was adrenal extract when you found lymph and you got No. What was it? No. Cyclosporin. I haven't gone over into the endocrine system Пока again эндокринная система опять не at дошли. this point. Пока еще нет. I wanted to, as I told you, only to Пока identify мы только идентифицируем and eliminate и устраняем the autoimmune problem. аутоиммунную проблему. When that's done, Когда эта работа будет I will закончена, then return to see потом я снова вернусь, how the entirety of the посмотреть, endocrine system has как reacted. в целом реагирует вся эндокринная система. Okay, done? Elena, you had a question? Это был вопрос. Okay. Илона, у вас был вопрос, да? Нет? Ну, I давай. thought she raised her hand. А, почему не смотрели Митинус, почему не смотрели Селезенку? Good idea, but you're anticipating. You're too soon. Вы слишком торопитесь. Идея замечательная, но вы бежите Yeah. слишком быстро. That's good, you remember. Хорошо, напомните свой вопрос. The first two products, Первые два продукта, one to identify, сначала для идентификации, and two to help the prime organ or а area во-вторых, чтобы помочь первичной области или органу to eliminate. устранить So what we do реакцию. is, where did I put it? There. So one moment, I know I put it somewhere. Опять цифров, There it is, okay. To repeat for you, Повторяю, you keep the cyclosporin provocation. сохраняем провокацию циклоспорином. You test to find out what kind of exotoxin creates the problem, Значит, ищите экзотоксин, создающий проблему. or exotoxin memory. Или память об экзотоксине. Doesn't matter at this Роли не point. играет в данном случае. Give her this. We found bacteria. Нашли бактерию. Temporal tap Темпоральное remains постукивание strong. остается сильной. Thyroid says yes, I like that. Щитовидная железа говорит, что она довольна таким выбором. Take it away. Убрали. Put it in your pocket so you don't forget where you put Положили it. в карман, чтобы не забыть, куда дели. Now you know that the TL was for the lymph system. Теперь вы знаете, что лимфа дала терапевтическую We're локализацию. going to try to identify a drainage product that will help Попробуем that. найти продукт дренажа, который поможет лимфатической системе. Because they're identified according to systems, Поскольку идентификация проводится посистемно, I've chosen one for lymph. я выбрала ту, которая работает на лимфе. But don't be too fixated on what they tell you, Но не очень будьте привязаны к тому, что написано в инструкции. whether it be this company or another. Одна компания или другая, каждый раз что-нибудь свое напишут. Sometimes one that says it's a liver stimulant works just as well or better. Порой нам будет написано, что это стимулятор печени, So, а работает прекрасно, если не I лучше. give her this product. I'm lucky it fixes it, it reinforces right away. Даю продукт и доволен, потому что усиление происходит немедленно. Now I have my first two products. Вот у меня уже есть первые два продукта. Sometimes this is sufficient. Иногда этого бывает достаточно. We don't need to give anything else. И нет необходимости искать что-то еще. That's more rare. Но это редкие случаи. The worse the condition, the more products Чем usually you have тяжелее to give. состояние, тем более продуктов приходится подбирать. Now, usually 3 is the average.
А в среднем обычно 3 бывает. Now we're ready to find out how the rest of the immune system handles this information. А вот теперь мы готовы проверить, как остальные органы системы So, справятся с данной новой At информацией. this point, you don't need the challenge for the immune system anymore. Вот сейчас провокация иммунной системы больше не нужна. Why? Почему? We're trying to find out now how the patient complies with the therapy. Потому что теперь мы пытаемся посмотреть, насколько согласны остальные органы системы с предложенным лечением. So you can take it away. Поэтому можно убрать. Reintroduce the first two substances in Снова the даем hand первые 2 продукта. if they're homeopathic. Only if they're homeopathic in the hand. Только в том случае, если они в гомеопатии, тогда отдаем им группу. Now we test how the liver, Тестируем Likes it. печень. how the spleen likes it, Посмотрим, довольна ли будет селезенка. how the lymph is handling it. Лимфатическая система. No problem. Никаких проблем I пока. forgot the thymus. Тимус. No problem. Тоже без проблем. Iliopsoas for the kidneys. Пояснично-подвздошная для почек. Some problem. Есть проблема. They become hyper. Становится гипер. Heart only when the person has a heart type problem. I usually don't test that Сердце я обычно не тестирую, тестирую только в том случае, если у пациента в анамнезе проблемы. because you could spend all day testing all the muscles. Потому что иначе целый день потратишь на тестирование You всех can also- возможных мышц. You can also test the clavicular division of the pectoral muscles Можно смотреть ключичную порцию большой грудной мышцы, because on occasion these drops will give gastritis. потому что порой эти капли приводят к гастриту. Not because they created it, it's because the patient has Helicobacter pylorus Не that потому что, так сказать, gets irritated. капли виноваты, а просто вот происходит раздражение вследствие наличия Helicobacter pylorus. So now she has a kidney-related problem, Вот сейчас проблема связана с почкой which обнаружена. just means the kidneys aren't sick, they just can't do their job Не значит, что appropriately. почки больны, это значит, что они просто не могут совершенно адекватно выполнять свою So функцию. I'm going to give her a kidney-related drainage, Даю дренаж для почки. and it doesn't help. So I'll switch to a different kidney-related product. Переключаюсь на другие продукты почек для почек. And that does help. Temporal tap, Темпоральное постукивание and it does help. помогает. We can go back if we wish, real Можем quick, вернуться, testing если хотим, к тестированию. the other organs for compliance Тестируем другие to органы, make sure everybody's happy. чтобы проверить, принимают ли они предложенные препараты. Forgot one. Селезенка. Почувствуем? Not yet, Нет, еще пока нет. because we're not at the endocrine system, we're at the immune Но пока system. на иммунной системе еще до эндокрина не The дошли. immune system and thyroid like this. Иммунная система и щитовидная железа принимают предложенное лечение. Now we can check some of the organs that had to respond secondary to this. Теперь мы должны посмотреть другие органы, которые вторично отреагируют на предложенные This is препараты. like declaring peace, Пока что мы, так сказать, объявили мир. okay? And now, once peace is declared, we can see what happens to the bombed out cities. А теперь, когда объявлен мир, можем посмотреть, в каком состоянии разбомбленные города. So her adrenals don't Надпочечники не выдерживают, because they've been stressed. потому что они находились в состоянии стресса. I'm testing the latissimus dorsi. Тестирую широчайшую мышцу спины. The latissimus dorsi is weak. Она слабая. Take these away. Убрали препараты из руки. Retest the latissimus dorsi, Повторяем тест широчайшей and мышцы. it's strong. Она сильная. Put those Вернули in the препараты в hand. руку. Latissimus dorsi weakened. Широчайшая спины ослабевает. What have we got? Что у нас? We have a lowered function now of the adrenals, Теперь снижена функция a надпочечника, lowered function now of the pancreas, снижена функция which поджелудочной. tells you what? О чем это говорит?
the insulin and glucose reaction that she's been Это pumping out инсулиновая for years. глюкозовая реакция. So we have a secondary effect То есть это вторичный эффект. to the effect of the therapy, to the getting better actually, Это влияние того лечения, которое направлено на улучшение where состояния. we need to reinforce her. Требуется дополнительное усиление. So what do we do? Что делать? TL. Very good. Терапевтическую локализацию. Because this lady will feel better and then she'll feel tired. Сначала она будет чувствовать себя хорошо, а потом очень уставшей. Okay, so you can help her to recover. Надо помочь выздоравливать. We'll start with the adrenal glands who were Начинаем с active. надпочечников. That does not help the pancreas. Поджелудочные это не помогает. And the adrenal glands say it's not our fault either. А надпочечники говорят, что и не их вина. Okay? So now we have to go further and say, well, what is it? Ну и что же, это надо искать дальше. So I'm going to choose a muscle that's easier to test, which are the lats. And Можно then, выбрать широчайшую мышцу, которую проще тестировать. which gives me one hand free to do Потому therapy что одна рука localization. останется свободной при терапевтической локализации. Positive over this area. Нет, он сейчас Not yet. Нет еще. он объявил мир, сейчас смотрит разрушенные города. It's just not yet. Нет еще. The pituitary. It's easier to test or locate these. Легче сначала локализовать эти проблемы, а потом уже идти на гипофиз. The reason is also when the peripheral organs are malfunctioning, the pituitary is going to be doing some, trying to help stimulate, so it's not going to give us a good, accurate. Сразу нам гипофиз не даст хорошей информации, потому что когда неправильно функционируют периферические органы, конечно, гипофиз будет пытаться что-то делать для того, чтобы исправить So ситуацию. you want to find the cause of theirs, Поэтому нужно найти сначала причину Below дисфункции the brain. периферии, то, что находится Fix ниже them, головного мозга, and устранить then эти проблемы, ask the а pituitary потом if уже спрашивать it гипофиз. goes as well. Okay? Does it make sense? Понятно? Whenever the below the brain is not functioning well, the pituitary is going to be scrambling to help. Понятно, что гипофиз будет лезть вон из кожи, чтобы помочь неправильно функционирующим органам на периферии. So Поэтому сначала надо смотреть все, что ниже головного мозга. the pancreas, the latissimus dorsi says, look at the liver. Поджелудочная железа через широчайшую спины говорит, смотрите печень. But we've already looked at the liver. Но мы же печень уже смотрели. What is it? What's going on? Ну и что происходит? Почечник. We haven't looked at the other aspect of the liver, Но мы же печень не полностью which would посмотрели. be what we call the gallbladder reaction. Мы же не посмотрели реакцию желчного пузыря. Hyper. Гипер. Now, what might this tell you? О чем это может говорить? Разрушение функции, застой желчи. If it's the gallbladder and liver that's causing this, well, bile congestion maybe, but Застой желчи может быть. we're thinking endocrine. Но мы говорим про эндокринную систему. Глюкоза. Well, when we get glucose, we can try to eliminate some of the possible toxins if you think Можно that's what it попытаться is. устранить определенные токсины, если вам кажется, что в этом причина. But I don't think it's that. Но не думаю, что это оно. It's going to go back into, no, capacity, think, these are, that doesn't help, these are no subs. Эти вот все назоды ничего не помогло. Думайте о способности органа, о его возможностях. А? Гликоген. Glucagon. Why? Почему? Now think, Обмен okay, глюкозы. Думайте, стероиды. well, steroids, yeah, the Sartorius says yes. Стероиды, да, потому что Богдяжня сказала да. Think about stress, Подумайте о стрессе. okay? Her body has been under stress. Тело находится в стрессе. For how long? Сколько времени уже? 3 года. 3 years. Okay, that's a long time. Это длительный период. Not
as long as some people, but it's a long time. Другие, конечно, и подольше в стрессе находятся, но все равно это уже достаточно долго. Stress increases cortisol, Происходит повышение уровня кортизола, reduces pregnenolone. снижение пregnenolona. So pregnenolone stores are reduced Значит, запасы пregnenolona уменьшаются, to produce more cortisol. возрастает продуцирование кортизола. The longer the stress, Чем дольше сохраняется стресс, DHEA also reduces, тем больше снижается DHEA, which again is being used to produce the cortisol. который тоже используется для производства кортизола. Now yesterday we said cortisol production is dependent upon what? Мы вчера говорили, что производство кортизола от чего зависит. Which is just to say steroids in general Мы можем просто обозначить все это словом стероиды. are dependent upon what? От чего это зависит? Huh? Fatty acid metabolism, От yes. метаболизма жирных кислот. And while fatty acid metabolism is dependent on what nutrients? От каких нутриентов зависит метаболизм жирных кислот? We saw a whole list of them. Целый список у нас был. Antioxidants, Антиоксиданты. just to put Омега. omega, well, also the fatty acids that are, yeah, Но омега, да, тоже жирные кислоты. the amount of fatty acids that we have То available. есть это в тех жирных кислотах, которые есть. But basically for conversion, Но для преобразования we have B3, B3, we have B6, B6, we have zinc, цинк, we have magnesium, магний, we have vitamin E, витамин Е, vitamin A, витамин А, vitamin C. С. So we've got all of these different nutrients. Все эти We also нутриенты, have liver function, функции печени, which can be enhanced by certain things like который может улучшаться. Cardus marianus, tauroxicum. Tauroxicum is dandelion, dandelion, you know, you eat the salad. Somewhere. Dandelion. Tauroxicum. Шалопша. Говорят, это шалопша, я не знаю, что это. Марина, второй. Silimarina, yeah, silimarin, da. So things like this. So basically, in the absence of B5, B5 сюда же. B5, and those of you who followed this, we've got in Moscow, Кто слышал курс в Москве, B5 is the precursor for coenzyme A, B5 это прекурсор коэнзима which А, we'll go through again, which is предшественник энзима А. important for production of steroids. Все это тоже важно в производстве And all стероидов. of these play a role in the in the oxidative pathways, which will develop more fully again. Все это играет роль в образовании оксидативных путей. So it brings us into this oxidative stress. Мы постепенно подходим к разговору об Idea. оксидативном стрессе. So basically, instead of thinking about pathogens at this Вместо point, того, чтобы в данный момент думать о патогенах, we need to think about the nutrients that will help her to необходимо подумать о нутриентах, которые помогут recover in the organ areas that were восстановиться тем suffering. органам, которые страдали длительное время. So one thing that helps you is to use body characteristics. Можно использовать характеристики тела, это главный ваш помощник. She's a little bit more resting tonic, Здесь больше выражен тонус покоя. which those of you who have followed some lectures in the past indicate what type of У вас вот из этого. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Okay. Now, the Хотя, what? Вау, хотя. Да нет, наверное, хотя. What's that? Maybe. Хотя. Да нет, наверное, Okay. So she's tense. So what kind of character metabolically is she? She is tense. She's got tight, more tonic.
you just said receptors. Yes. То есть тонус покоя, все-таки есть определенное напряжение. Какой это тип? Alkaline. I would think more alkaline. So Я I бы тоже will, подумал, что это щелочной тип. so I will choose the alkaline type nutrients first. Возьму нутриенты в первую очередь для щелочного типа. Vitamin A and E. Витамин А и Е. She likes vitamin E. Витамин Е подходит. We'll keep that. Оставим его. Vitamin A. Витамин А? No. Нет. Okay. B6. В6? No. Нет. Now B6 would be more the protein pathways. В6 это все-таки пути протеина. B5. В5? Yes. Да. So let's just leave it with the B5 and the and the vitamin E. Давайте оставим пока В5 и витамин Е. The Sartorius reinforces. Портняжная усилилась. The insulin production will normalize. Производство инсулина нормализуется. The thyroid still has no problem with it. We have to check that. У щитовидной железы проблем нет, надо было посмотреть. Now we're ready for what? И вот сейчас мы готовы к чему? Liver's okay. С печенью все в порядке. Focus. So testing the Теперь готовы pituitary. к тестированию гипофиза. Pituitus. Again, is an indirect method. Это тоже не прямой метод. If the pituitary is stressed, Если гипофиз находится в стрессе, because it reposes in the saddle of the Selatursica, поскольку он находится в турецком седле, and because we have the clinoid и processes, поскольку здесь же клиновидные отростки, and then inserts where it inserts the к tentorium, которым прикрепляется намет мужичка, we malfunction of this or stress of this organ will create нарушение membranous функции или lesions. напряжение этой области приводит к появлению нарушений оболочек мозга. Okay, if we have a membranous lesion, А если есть нарушение оболочек, мембранозное поражение, we can test that through jugular compression, можно протестировать наличие этих поражений еремной компрессией, but in a special way. но особенным образом. So it's jugular compression, Еремная компрессия, strong indicator muscle, сильный индикатор, tongue pressure on the roof of the mouth, давление языком на твердое and a небо phase of respiration in or out, и используем фазы вдоха-выдоха. which is the only way using jugular compression Это единственный способ использования еремной компрессии to arrive at the membranous state. для работы на мембранном уровне. Okay, jugular compression, Еремная компрессия, strong indicator. сильный индикатор, Tongue on the roof, язык на твердое небо, nothing. ничего. Tongue on the roof, deep breath in. Язык на небо, вдох, Tongue on the roof of the mouth, deep breath out. язык на небе, выдох, глубокий выдох. Her pituitary seems to be okay. Такое впечатление, что с гипофизом все в порядке. If you want to use the Riddler points, you can try that, but it's not always Если хотите использовать точки Going Ридлера, to тоже show up. можно, но не at the обязательно. glabella. На глобале контакт может быть. Now we've created a therapy which is more complete. Теперь мы создали, так сказать, подобрали более полное лечение. Vitamin E and B5 during Витамин the Е и therapeutic В5. period. Sorry. During the vitamin E, B5 during the period of the immune system therapy. Значит, лечение для иммунной системы и одновременно витамин Е и В5. And you can evaluate later whether she needs it more after the immune therapy is finished. Потом можно посмотреть, нужны ли будут эти витамины после того, как лечение иммунной системы будет закончено. Okay, so we've done her, and we'll look at when she's finished with this therapy if we have to do anything else. Значит, когда пациентка закончит курс этого лечения, посмотрим, оценим ее состояние еще раз, чтобы посмотреть, стоит ли продолжать, если да, то в каком режиме. Now, on the return visit, При повторном визите, and after we've checked the blood values again, после анализа крови, let's assume that she's normalizing. The antibodies have gone down ну, to предположим, что количество антител снизилось slightly above normal, и стало примерно, but they're not there yet. ну, в пределах нормы, но еще чуть повышенное значение. How would you proceed? Что бы вы стали делать дальше?
How would you proceed? No, not quite. Что бы вы делали? Это не совсем так. You want to have your point of departure from the organ that has, if possible, from the organ that has your interest. Значит, вы должны по возможности отталкиваться от того органа, который представляет первичный интерес. Right. Так, правильно. Probably the cyclosporin will no longer be positive. Вероятно, циклоспорин уже не дал бы реакции. Highly probable, what might be? Вполне вероятно, что могло бы дать реакцию. Echinacea, yes, that's a Echinacea. step forward. Very good. Очень хорошо. Now, if she was negative to cyclosporin Если бы на циклоспорин реакция была and отрицательной, echinacea, и на эхинацию тоже, I might decide to use one step deeper, я мог бы сделать шаг, так сказать, вглубь, which would be H2O2 H2O2 and natrium hydroxide. и натрий гидроксид. Natrum. No, yeah, you did right. Okay, that would be free radical pathology. Это уже патология свободных радикалов. You could also use something like arginine or Viagra, Аржинин, Виагра, if necessary. если необходимо. But basically, we've arrived at a therapy for her. Но фактически в данном случае для пациентки мы лечение подобрали. So we need to give her B5 and vitamin E, Значит, нужно дать B5, витамин Е, and she needs to take these products. и вот эти три продукта тоже должна принимать. Now, if we've got them, we can give them to her, Если они у нас есть, мы их or she дадим, can purchase them for what it was, the price was, and start therapy already. и уже сразу начинать лечение. Should you recommend hormones that is normal? Well, right now she can stay on the thyroid hormones for a while Пока какое-то время продолжайте принимать гормоны щитовидной железы, until the anti-thyroid antibodies have normalized. до нормализации антител. Then I would try to gradually reduce the dosage И постепенно начинайте снижать дозу гормонов. and see what happens. Посмотрите, как пойдет дело. There's a good possibility Есть хорошая возможность того, что there's a good possibility that as she begins to recover по мере выздоровления and starts to reduce the thyroid, the thyroxine that she's on, и снижение гормонов и тироксина, the thyroid may go. щитовидная не выдержит. So we'd have to support that. Поэтому ее надо обязательно поддерживать. So if that does occur, what do you do? Если это произойдет, что делать тогда? Test the thyroid, Протестировать щитовидную, see if it weakens. посмотреть, будет ли ослабление. If it's positive, what do you do? Если положительная реакция, что делать? Therapy localized. Терапевтически локализовать. If the thyroid is the problem, Если проблема самой and щитовидки, it says yes, и она говорит «да», it indicates that probably the это указывает, thyroid что, вероятно, щитовидная железа needs some support. требует определенной поддержки. How can you support the Как ее thyroid можно function? поддерживать? Iodine. Йодом. Второе. B vitamins, what kind? Витамины В какие? B6. 6. You can also do it with folic acid and B12, Можно B12 фолиевую кислоту. which will help the methionine cysteine pathways. Это поможет цистеиновым путям. You can also help it by what? Еще чем можно A mineral поддерживать? or two. Один-два минерала назовите. Магний, кальций, магний, кальций. That would be again the zinc Цинк and manganese, и марганец. or help them. Sometimes molybdenum. Иногда молибден. And also the extracts, И, конечно, экстракты, like you use to make the provocation. которые использовались для провокации. Sometimes you can give the thyroid concentrates, Иногда можно давать концентраты щитовидной. or in the case of sartorius, the same thing. То же самое в случае с сарториус. Okay? So this complements the continued therapy of the patient. Значит, это дополняет длительное лечение.
или продолжение лечения. With these cases, you can't assume that you're going to make a miracle cure and everything's going to reestablish Конечно, в таких itself. случаях нельзя ожидать чуда и думать, что вот так все пройдет безо всяких достаточных явлений. She had a chronic condition way before 3 years ago when it was discovered. Ведь у нее хроническое состояние гораздо дольше 3 лет. 3 года назад только обнаружили это состояние. 3 years ago was only the acute phase of 3 whatever года happened. назад произошла острая вспышка, и поэтому состояние было обнаружено. So assuming that, Предполагая это, we want to make sure that we don't just assume that we're going to be able to fix it in 1 week. не надо считать, что просто за один раз мы сумеем все устранить. Okay, does that make sense? Это понятно? У System. нас в руках удивительная система, As long as we're aware сказочная of система. the limits of the system that we have, Но она сказочна только в том случае, если мы понимаем ее пределы. we can limit these by doing what we have been discussing these first 3 days. Мы, так сказать, можем начать лучше понимать все, что происходит, используя уже материалы первых 3 дней нашего And занятия. try to confirm your findings in different ways. И старайтесь разными путями подтверждать полученные результаты во время работы. So, for example, I can go back to the Например, можно pituitary вернуться test к гипофизу, к тесту гипофиза. that weakened the thyroid Ослабление щитовидной, and retest. добиться ослабления щитовидной и the снова immune. протестировать. And it helps it. И увидеть, что действительно помогает подобранное. So now I know that when the pituitary asks the thyroid to do И some вот work, теперь я it'll могу be быть okay. уверен, что если гипофиз обратится к щитовидной железе с просьбой повысить активность, все будет в порядке. Now remember, the pituitary caused weakness of the thyroid. Помните, что Pituitary. гипофиз вызывал слабость щитовидной железы, когда мы тестировали круглую мышцу. Okay? Понятно? Sufficiently confused? Достаточно запутано? Да, пожалуйста. Да-да-да. Как сочетается традиционная медицина? Часто пациенты назначаются лекарства, принимают ли она что-нибудь? How would you deal with traditional medical treatment? So if the patient is on certain medical therapy, how does it? I try to work together with them. Я стараюсь работать, так сказать, вместе с традиционной медициной. We're all trying to work together for the benefit of the patient. Мы же все стараемся, чтобы пациенту стало лучше. So understanding that, Понимая это, and probably me understanding them better than they understand me, и надо сказать, конечно, что, может быть, я понимаю их лучше, чем они меня. we want to, if we become, if we come to odds with one another as physicians, the patient suffers. Но если, то есть надо понимать, что если мы, так сказать, в чем-то пытаемся не соглашаться или противодействовать друг другу, страдают только наши пациенты. What I would do is work together with the endocrinologist. Я бы предпочел работать вместе с эндокринологом в And таком случае. if the patient was hyperthyroid, Скажем, was если у on, пациента был бы гипертиреоз, what do you call it here? Is it tamoxifen or whatever that drug is? I don't know what you ну то call есть it если here. пациент принимал определенные препараты, не знаю, какие названия у вас здесь For входят, hyperthyroidism. при гипертиреозе, What do you call it? метизол, Met- метизол, okay, metazole. ну скажем, метизол пусть будет. Trimetazole or whatever. So if I would, or in her case with the thyroid, with the thyroxine, Или в данном случае тироксин. I would ask the endocrinologist if it was possible when her, if and when her antibodies reduce to a normal level, if we can try to reduce Я бы it. поговорил с эндокринологом и предложил возможность, вернее спросил бы, можно было бы или нет начать снижать дозы препарата тогда, когда количество антител приблизится к норме. Some are more open to that than others, obviously. Но очевидно, что некоторые, так сказать, врачи более открыты такому взаимодействию, некоторые менее. Because some assume that once you're on it forever, and that's it, forget it. Потому что некоторые считают, что уже начал принимать препарат и принимает его пожизненно, и говорить больше не о чем. So it's not a life-threatening thing once the values return, the immune level return to normal to try. Почему не попробовать? То есть тут ведь нет никакой угрозы жизни. То есть если показатели приближаются к норме, почему не попытаться подойти к проблеме как-то иначе?
If, at any rate, what we can do is maybe reduce the quantity of the drug that they need to take rather than maintaining a high level. В любом случае, даже если не отменять препарат, всегда можно попытаться снизить дозировку, вместо того, чтобы заставлять человека принимать те дозы, которые ему уже принимать нет необходимости. Okay, any questions with this case here? Есть вопросы по данному случаю конкретному? Если бы сработал гипотез, то есть, а у нас, например, нет экстракта, чтобы усилить гипотез, что можно было использовать? Краниосакральную? What could you use for strengthening of the pituitary if there were no pituitary extract with you? It's difficult, obviously, because of its protected area of, Это сложно, потому что, так сказать, сама область достаточно, характеризуется достаточно высокой защищенностью. I would try high potency homeopathics. Я бы попробовал высокие потенции гомеопатии. And you could obviously try Большое развитие. craniosacral, Можно попробовать и краниосакральное воздействие. maybe even acupuncture. А? Эмоции. We write it down. You can try that too. Можно это тоже попробовать. Yeah. You could try box flower remedies if you Можно wanted to, попробовать whatever. цветочные эссенции Баха. I have no problem with different inputs То есть that я I очень, haven't tried. так сказать, я это открыто смотрю на любые возможности, почему бы не попробовать то, что есть в распоряжении. The idea is to make sure that the challenge is eliminated and Самое главное, чтобы устранялся эффект be провокации. happy with that. you know. Потому что если все сделали, а гипотез ослаб, Let's say everything is done. Pituitary. Then you have to try something else, I Конечно, agree. надо пытаться что-то делать. And it becomes a challenge. Это тогда уже становится для вас провокацией. Years ago, until 2005 or 4, I can't remember, Вот, наверное, до 2004 или 2005 года, сейчас не помню точно, these organ concentrates were not available этих концентратов органов не было. because of BSE, bovine spongiform encephalitis, А из-за этого коровьего бешенства, или как оно называется, because they wouldn't allow it. просто не разрешали использовать эти экстракты. These products come from New Zealand, where there's never been a single case reported. So А they эти accept препараты it. из Новой Зеландии, где ни одного случая коровьего бешенства зарегистрировано не было. Часто гелкобелоба тестируется и витамины. Не поняла. Препараты гелкобелоба часто включают. Ginkgo biloba, I can understand that, it increases blood flow. Усиливается кровоток, поэтому это можно понять. You ju- когда можно аллопатию использовать, то же самое. you might use homeopathic organ therapies. Можно использовать гомеопатические, Аллопатия. смело говорить, гомеопатические препараты органов. Для чего мы делаем диагноз, есть градус? Adrenaline, Viagra, what for? We'll get into that, well, you know what. Уже ты не знаешь для чего, но мы до этого еще дойдем. Other than that, Like toxins or whatever. yes, for testing the nitrous oxide pattern stimulus, which we'll talk about. Lysine, arginine, or lysine and or Viagra. One response is the nitric oxide is too low. One is nitrous oxide is too low, the other is too high. So, yeah, because nitrous oxide is important, Потому что but nitrous oxide may also be too он может быть болезненным, Too abundant. So we can shoot, we can test for both. Okay? Do we have time to break? Is it what? Пациенты, которые жалуются на боль в суставах и периодическое опухание суставов. В данный момент это опухает левый коленный сустав и правый локоть. Только колено. Сейчас жалуются на опухание и боли в коленном суставе.
Здесь наверху вы видите анализы, которые сделаны. То есть это позитивный HLA антиген B27, скорость оседания эритроцитов при норме 15-47, C-реактивный белок 54,6 и ревматоидный фактор в норме. Остальных там отклонений особых не было. Yeah. How long has he had this problem? Сколько проблем уже есть? Ну, нет, ничего со спины, а потом... I saw they took an X-ray of that. So what happened in the back? Спиной что? Нет, ну вы после травмы подняли и заболела спина. Нет. Просто начала болеть спина. Okay, no trauma. Started to Без hurt. травмы началось, да? Does he play sport? Спортом занимаетесь? Before 2 months ago. До наступления последних 2 месяцев, да? Когда занимались? Давно? Вот, приездили. Oh, okay, so he has Он выполняет физическую работу, до настройки работы. physical. Okay. What have they done? Who, your patient? Yes. Вы What have you лечите? done? Как лечили? Нет, он пришел один раз, это второй раз. This is his second visit, so Я его послал на обследование. first exam, nothing else. So you're the first physician. До этого этой никому не недели обращались. Ну, не так, туда направляли, туда. So tried. Find a doctor. Назначили, was sent to the other. And they never gave you anything. Oh, physiotherapy. Физиотерапия, Прошли еще курс что-то. физиотерапии, да? Ну, начал, потом начал Tried physiotherapy, but there was no That result. nobody did the tests. Никто не делал раньше. Only. Yes. Okay, so now, if we're going to use applied kinesiology, Значит, если мы будем использовать прикладную we кинезиологию, must decide надо решить, in our minds what muscles to какие test, мышцы тестировать, what possibilities for challenge we might have, какие возможности провокации можно использовать, and how we can confirm it in the future when и we как find в будущем something. подтвердить полученные результаты, когда они будут. Okay, and what level we're going to look at. Также решить, на каком уровне будем работать, So we're obviously going to look at what system, на какую систему направим внимание, immune на system. иммунную систему. Also probably going to look at what? Еще что посмотрим? Inflammatory responses. Воспалительные реакции. Now, what areas and what muscles would you want to look at? Какие мышцы, какие области будем обследовать? The knee. Okay. Is it just the left knee now? Только левое колено сейчас беспокоит особенно. Ну, болит, нет, опухоли, болит, ну, локти, ну, все болит. All joints. All joints. Worse in the left. Okay. Left one. Yes. Painful? И болит левое колено. Ну, да. Okay. So if that's too painful, we might have to go to another one. Если колено слишком болезненно, придется перейти на другое. What other level do you think you want to check? Какой еще уровень надо тестировать? First we're tuning for. No, what other level of the body do you Какой think you уровень want to тела? check? Что в теле еще смотреть надо? Иммунную систему. No, what area of the body? Область какую смотреть? Кроме колена, что еще смотреть? Where did the patient say it started? С чего все началось, пациент сказал? Так. You want to look there as well, Значит, спину тоже надо смотреть. just to make sure that you're looking at something where it might have started. То есть, чтобы обратить внимание и на то, с чего все кажется, как началось. I always like to try and do that. Я всегда пытаюсь это делать. So he said the low back, so we want to look there. Поясница или вся спина? So, okay, Пациент сказал, что началось с поясницы. what are we going to do with the knee С коленом что будем делать? or the joints? Muscle test, Мышечный тест. hyper, hypo. Гипер или гипо. What else if they're not reactive? Если нет реакции, что еще? What kind? Какую? Капсулы. Capsule, ligament, okay. Хорошо. What if they're negative? Если отрицательный тест, What things might we add to help что us можно find it? добавить для поиска реакции?
Immune provocation иммунную провокацию, with physical challenge, с физической провокацией, with capsule challenge, etc. капсулярной провокацией и так далее. On the back, what we might do, Спина, что там можно делать? test the muscles. Тестировать мышцы, What else? еще Замки. Disc clump. помпаж Probably диска, not bone, пусть может быть не стоит, but disc clump. а диск помпаж стоит If делать. that's negative, Если отрицательно, histamine could be one, может быть гистамин, cyclosporin, циклоспорин, И антиинфламаторий, and противовоспалительный. then after the immune system, inflammation, а потом уже после иммунной системы воспаление. like we did with her. Так же, как делали... Okay. On this, we're not going to need to look mechanically, do you think? Как по-вашему, механически надо смотреть? No, not yet. Пока нет. Maybe in the future, but Может not быть yet. потом, но не сейчас. If you adjust him mechanically and use too much force, what do you think will happen? Если сейчас провести механическую работу и использовать чрезмерную силу, что может получиться? He calls you up the next day and asks you why you tried to kill him. Позвонит вам на следующий день и спросит, за что вы хотели его убить. Okay, on your back. На спину ложится. And there are enough people that are paid for murder. Здесь платят, кстати, хорошо положено. So we'll try very lightly to test the left knee. It's definitely Попробуем легко swollen, протестировать левое колено, определенно отечное, easy to see. хорошо Okay. виден отек. So protiviatus. Here. Ногой вверх толкать, давите. He's got nothing. Ничего. So protiviatus. So what we might try and do is evaluate this with the weakness and this with the challenge. Можно на правой ноге использовать провокацию, а слева отталкиваться от слабости. Relax. Расслабьте ноги. So protiviatus. Okay, weak. Слабое. So far easy. Пока все просто. I'm just going to challenge the capsule again. Провокацию капсулы. So protiviatus. So it's the capsule. Капсула. Okay, so we're pretty sure it's the capsule. Практически уверена, что капсула. We can check our findings. So Можно protiviatus. проверить находки. So protiviatus. Weak. Everything seems to Слабое. signal the same thing. Кажется, что все сигнализирует об одном и том же. We can go to the spine, but why waste time? We'll Можно just look перейти на local. позвоночник, но зачем тратить время, посмотрим So левое колено. protiviatus. I don't think it's going to be local. Не думаю, что это So локально. protiviatus. So we'll start there. Where? Anywhere. Lymph. Где угодно, лимфу посмотрим. So protiviatus. So protiviatus. Oops. Positive. Положительно. Maybe this side. С этой стороны Positive. тоже положительно. Maybe here. Positive. Now what? Положительно. Maybe, but what first? Что сначала? Are we sure? Уверены ли? Strong. Okay. Сильно. Сильная. Now what? Теперь что? Should be what? Должна быть какая? Ego. So protiviatus. Куда он показывает пальцем? Сюда сопротивляйтесь. Okay. So protiviatus. So protiviatus. Protiviatus. So protiviatus. So protiviatus. Ego. Okay? Confirmation. Подтвердили гипер. Now, we can either choose to find the therapy, Теперь можем попробовать либо поискать Or- лечение, или we can see if the low back will react. посмотрим, отреагирует ли поясница. In your stomach. На живот, дайте, пожалуйста. Was he very stressed at his work? Both. Работа очень напряженная, и физически, и морально. Is he going to get married soon? Может, жениться собрались? Married already. How long? Как давно вы женаты? 2 years. 2 months. 2 месяца. Is he going to have a baby? Ребенка ждете? They've got a kid.
How old? Сколько ей уже? Сломался. Starting to wake up at night, can't sleep. Ну, понятно, ночью спать не Maybe. дает. Дает. No, she sleeps well. Oh, okay. Wife mad because he sleeps. И поэтому жена сходит с ума, потому что вы спите по ночам. Сопротивляйтесь. Okay. Disc bump, Помпаж диска positive. положительная. Oops, try again. Сопротивляйтесь. Гипер. No, Ну, I'm stupid. Weak already. уже слабая. I didn't test. Не протестировала. This one doesn't show. Сопротивляйтесь. Doesn't show. И помпаж ничего не дает. So maybe we should try challenge. Может попробовать провокация, So we can try histamine гистамин and increase immune response. и что-нибудь с иммунной системой. Maybe the back is happy. Why? Может быть, спина недовольна. Почему? Because it went someplace else. Потому что ушла реакция в другие места. Oh, here. So the back says I'm better. И спина сразу обрадовалась. Back doesn't hurt anymore. Спина не болит больше? A little bit. Oh, just left. Oh, that's from you. Okay. Cyclosporin. Циклоспорин. Nothing. Echinacea. Эхинацея. Oops. Positive. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Okay, again. Сопротивляйтесь. Positive. Положительная. So if we increase immune response, they don't, the back doesn't like it. Если повысить иммунную реакцию, спина On your back. So now what do we реакцию do? не принимает. Теперь что делать? Pretty straightforward, this one, Здесь все понятно. Давайте. so far. Вирус. Do we need a provocation? Нужна провокация? Substance? Веществом? Probably not. Может быть и нет. So we go to see if it's bacteria or viral or both. Посмотрим, бактерии, вирусы или может быть и то, и другое. Which muscle would I use? Какую мышцу стал бы использовать? The easiest one. Самую простую. Why make my life Держите. more stressful than it is? Зачем еще более усложнять жизнь? Сопротивляйтесь. Bacteria, one. Бактерии раз. Sопротивляйтесь. He's got also viral, И вирус. so he's both. И то, и то. Positive. Положительно. So he has a lot of memory going on. Память сильная осталась. So now we have these two. Значит, уже это и это есть. What system was our major area of activity? Какая область наибольшей активности? Lymph. Лимфа. Lymph. This is our next step. Теперь следующий шаг. So just like hers was lymph. Так же, как и в предыдущем случае лимфа. So we'll try the lymph. Попробуем лимфу. Same one doesn't work for him. То же самое, не получается. So we'll try another one. Еще. Doesn't like it either. Тоже не подходит. Что? Пёр. Right. One I don't have in my kit, so I have to find it. One moment. This one works, so we hold that up. Okay, this one is, this one's for upper respiratory, lung and upper respiratory problems, Верхние дыхательные пути, их проблемы. which might indicate that it started from sore throats, bronchial, or Может быть, все whatever. началось с бронхиального поражения, с больного горла. Now, we have identified two toxic elements, viral and bacterial, Значит, мы выявили вирус и бактерию. and the first drainage. И дренаж. Now what do? Теперь что? Поведение системы. Check the other systems. Посмотреть другие системы. He takes all of them, Значит, держит в руках все. and
we try to evaluate further. Попробуем проводить оценку дальше. Which muscles? Какие мышцы? T muscles. This one. Spleen. Селезенка, Liver. печень, Oops. Oops. So we have to give another one. Надо посмотреть что-нибудь другое. This is the liver stimulation one. Это стимулятор печени. Doesn't like it. Тоже не подходит. So I'm going to give him a kidney bone. Теперь почки. Liver doesn't like that either. Тоже не подошло. Find out whose fault it is. Надо найти, чья это вина. Kidney. Почки. So the liver is trying to detoxify and throw it out to the liver, to the kidneys. Печень пытается проводить детоксификацию и сбрасывать всю информацию, все проблемы на почки. And the kidneys doing this, and liver gets sick. Вот так ведут себя органы. It's easier to remember that way. Easy to translate, I don't need to say a word. Ведь так легче запомнить, а вот и переводить проще, ни одного слова произносить не надо. His kidneys are proving difficult to help. Определенно почкам сложно справляться с помощью. So they might be an excessively weak point. Может быть, это чрезмерно слабая точка. So we may have to use a combination therapy. Может быть, надо подобрать комбинаторное No. лечение. Okay, I found one. Нашел кое-что. Good. So there are about 4 different kidney-related homeopathics in that kit. В этом наборе порядка 4 почечно связанных гомеопатических препарата. Now we go back, Не сдавите. test them all. Тестируем все мышцы. Okay, did I do that one? No. Lymph. Okay. Now, what might we test? Теперь что протестировать? Why? Колено. Some say gallbladder, some say the knee itself. The knee, well, we did, it's going to be difficult to test that one. I will test this one. Левое сложно, протестирую правое. Yes, okay, that's gone. Ушла реакция. What else? Что еще? Okay. The back first, Спину. and then after the back, what? А после спины? Sasha says sartorius. Why? Саша беспартняжная. Почему? Нормально, стрессовый, Okay, that's a possibility. Вполне возможно. химический стресс. Why did we test the sartorius with her? Почему мы в предыдущем случае тестировали партняжную? Потому что функция щитовидки взяла на себя на почечник. Because of the thyroid. Because it was endocrine. Потому что эндокринная система. Okay? And that would be the primary thing. His is what? Здесь что в этом случае? Immune, but inflammation. She didn't have as much Иммунное еще inflammation. воспаление. So he has inflammation, so we need to test the Здесь воспаление, inflammation. поэтому нам надо протестировать проводящие пути We воспаления. didn't discuss this, but Мы that об would этом не be говорили, но это the oxidative stress оксидативный стресс and the detox pathways и проводящие пути детоксификации with the prostaglandins. с простагландинами. So we have several substances for those. Для этого есть несколько веществ. Some of them you already know because we've spoken about it. Некоторые вам уже известны, потому что мы об этом говорили. So what are they? Какие? Aspirin, Аспирин, ibuprofen, ибупрофен acetaminophen, paracetamol. и парацетамол.
So, one other area that we might look at Какую is еще the область надо посмотреть? nitrous oxide Или pathway, что еще посмотреть? Проводящие пути оксида which would азота. be what? Это что? L-arginine, lysine, Лицин okay, L-arginine, lysine, or Viagra, yes, или Виагра? very good. We'll try those. Okay, first step, Попробуем первый to этап. see if he has, once we fix his immune system, Посмотрим, устранив реакции иммунной системы, the capacity to maintain antioxidant therapy, anti-inflammatory activity, sorry. посмотрим антивоспалительную активность. So, paracetamol, ibuprofen, aspirin. Now, aspirin and ibuprofen Аспирин и ибупрофен will be mainly the prostaglandin pathways. – это пути простагландина. Acetaminophen Ацетаминофен is more profound challenge for phase 1 and phase 2 detoxification that we'll talk about later. – это более глубокие пути первой и второй фазы детоксификации. Which includes the P450 Сюда включается P450 and the rest, and then phase 2, which should be glucuronidation, sulfonation, и сульфонация, Glyceration. гluонидация, sulfonation, glyceration, glucuronidation, глюкоронидация, conjugation. конъюгация, вторая фаза. So we'll just start with now we're starting with the products for the immune system, Начинаем с продуктов иммунной системы. still challenged in his hand. В руке они по-прежнему сохраняются для Okay, провокации. does everybody understand why? Все понимаете, почему сохраняются в руке продукты для иммунной системы. If we didn't do this, Если этого не сделать, we would probably have a greater response all over the place with these different things. используя другие препараты, мы можем получить всевозможные реакции на любых участках. So we're eliminating the need to be all over the place and get confused. Поэтому мы исключаем возможность общей путаницы. So I'm putting an aspirin away from the thymus, but in this area. Кладу аспирин за пределами вилочковой железы, Test the liver. тестирую печень. Ugh. He has a problem already. Уже проблема сразу. Take it away, take the aspirin away. Убрали аспирин. Maybe during the talking he's gotten weak in the liver again. No. Ну ничего не изменилось за то время, пока мы разговаривали. Без Aspirin. аспирина. С аспирином Positive. положительное. Probably fatty acid metabolism. Может быть метаболизм жирных кислот. Ibuprofen. Ибупрофен. No problem. Никаких проблем. See how his kidney is like that. А? Желудок. Ой, ну как сейчас там. So what do you hate this? Why? Зачем? For but my idea is not to give him ibuprofen. Я же не собираюсь ему назначать ибупрофен. Is that why you were thinking? Поэтому вы спрашивали, да? Oh, okay. We can check that later. Это потом мы посмотрим. Paracetamol, Парацетамол, liver. печень. Whoa. Everything. Все. His anti-inflammatory system is a mess. Противовоспалительная система никуда не годится. You see that now? Because the acetaminophen blows everything. Видите, с ацетаминофеном отказало все, что могло It's as отказать. if he's allergic to it. It's as if he is Как будто allergic. у него аллергия на этот препарат. Aspirin, Аспирин, liver, печень, but nothing else. больше ничего. Okay, kidneys, nothing. So aspirin is less of a strong provoking agent, but we can use it. Аспирин менее сильный провоцирующий агент, его тоже можно использовать. Now what do? Теперь что делать? Yep, Терапевтическую локализацию. because we want to see where we have to work. Потому что надо посмотреть, где работать. Start with the liver, obviously. Начнем с печени, очевидно. Liver. Печень. Okay.
Now, since it's aspirin, Поскольку этот аспирин дал реакцию, and he has a breakdown in his anti-inflammatory production, а у него, так сказать, нарушение противовоспалительной продукции, we need to think about other toxins, other toxins that we didn't look at, надо подумать о других токсинах, о том, о которых мы еще не думали. and then in the absence of that, vitamins and nutrients. А потом посмотреть витамины и нутриенты. So we asked Без him, него. does he take nutrients? Занимаетесь какие-нибудь добавки? Нет? Витамины. Ну, витамины что-нибудь, микроэлементы. Плюс теперь к калориям. In what? Oh, inject, when? Когда? Балту себя. Or this problem? По поводу этой проблемы? Nothing special, just to make him healthier. Interesting. Просто интересно. Were they complex B? Комплекс витамина Б или какой-то косметик? Нейрорубин был витамин С. Я точно не помню. Красный был. Нет, красный по-моему, в начале. Что там изменилось? Красный в начале было, это что было? Это B12. Я полтора месяца. Like what? Like what? Why? Сколько инъекций было? Мало. For what? По поводу этой проблемы? Because that was the only agent that helped with the problem. He felt better with it. So how does it work then? Сразу все получилось. Лучше себя чувствовал. Ну, когда подолкнешь сразу, ты можешь ходить. Felt much better, could walk without problems after the injection. Well, how does it work? Not him, no. Слышали, что сказал пациент, да? Практически месяц кололи диклофенак, и после инъекции диклофенак он мог спокойно ходить и чувствовал себя хорошо. А вот буквально 2 недели назад проколол витамина В. Вопрос. Диклофенак, то есть какова была его работа? Печень. Желудок. Он себя чувствует? Нет, ну просто по-моему написано еще что-то. And he was described something to support his stomach with the blood pressure injections. Because it's an anti-inflammatory. Ну, понятно, то есть What? противовоспалительный. Ну, что скажете? What does it do? Что он делает, диклофенак? Уменьшить Восстановление. А, видишь? Anti- Я была с простым Well, it's an anti-inflammatory. противовоспалительный. Only, no. But they were pushing, I wish we had some. They were pushing a system that is already compromised. То есть пытались, так сказать, еще больше завести систему, которая и так уже была компрометирована. Why did they stop? А почему перестали колоть? Ну, потому что коробка Oh, okay. лекарства. Ну, других. Но они Okay. так помогали. This is omega-3, Это омега-3. which is an antagonist to what? Антагонист чего? Arachidonic acid. Арахидоновой кислоты. He likes that. Подходит. So we can give him more omega-3. Значит, можно добавить омега-3. Does he eat fish? Рыбу едите? Does he like fish? Sometimes. Любите рыбу? Once a week. He says, I can eat it. Once a week? Раз в неделю пойдет рыба? Да, можно и чаще. Да. Even more often. Okay. Now, what kind of fish? You like salmon? Лосось любите? Да. Yes. Okay. Now, you ask yourself, does he lack omega-3? Спросите себя, не хватает омега-3? Doubt, maybe. Сомнения, посмотрим. Does he eat a lot of sausage? А, Meats. колбасу, мясо много едите? Meat. Meat, but not sausage and... Ну не колбасу как таковую. Okay. So, Like real food. we're going to test, this is still with the aspirin. Значит, попробуем протестировать также с аспирином. Remember, you can't take it out.
Помните, его нельзя убирать. because you're trying to find what will counteract the aspirin effect. Потому что вы попробуйте найти то, что создаст контрэффект аспирина. Vitamin E, Витамин Е positive. положительно. Put it next to that one. Кладем рядом с омегой. Manganese, Марганец. nothing. Ничего. For the SOD, manganese SOD, copper SOD, superoxide, superoxide dismutase. Супероксид дисмутаза. Vitamin A, Витамин А. zinc, Цинк. nothing. Ничего. Vitamin C, Витамин С. nothing. Тоже So ничего. the glutathione reductase part, we don't have to look at. Надо тоже посмотреть. Now, manganese we put up, vitamin C we put up, zinc we put up. Omega-6, Омега-6. which is what basically? Это что главное надо знать? Линолин. Similar arachidonic acid. Похоже на арахидоновую кислоту. He doesn't like it. Не подходит. Well, at least it doesn't help. Во всяком случае не помогает. So we can take that away. Тоже убираем. There are many products on the market now that Сейчас combine на the рынке both, готово. that combine omega-6 and omega-3. Много продуктов на рынке, которые соединяют омегу-3 и омегу-6. So a patient like himself that was trying to heal, he would buy that and it wouldn't be that effective. Но, так сказать, эффективного, ну, то есть хорошего эффекта при самолечении это не дает. I'll try one more, two more. Попробуем еще два препарата. Copper Медь and selenium I don't have. селена нет. I thought I did. Oh well, we'll forget that. Yeah. Selenium I have it. Есть. Это гомеопатия? А? Гомеопатия? Нет, это вещество. No, it's just like that. Это Не вещество. гомеопатия. Homeopathic would go in the hand. Гомеопатия в руке. And homeopathic selenium wouldn't have much of an effect. И селен в гомеопатии No вряд need ли for эффект copper. даст. Нет необходимости в No меди. need for selenium. Нет необходимости в селене. No need for, well, we didn't do B5 and B6. We'll do that. В5, В6 еще не посмотрели, сейчас посмотрим. The reason why I didn't do it is because he's already taken them, but let's look. Почему не стал сразу смотреть, то, что он принимал, но посмотрим на всякий случай. Nothing for B whatever. B5 and B6 are nothing. Ни В5, ни В6 ничего не дают. Now we're beginning to get a picture here Начинает вырисовываться картина, that if we start using our thought, our intelligence, которая показывает, что если мы включим разум, which might be difficult tomorrow after the party, что завтра может оказаться достаточно сложным после сегодняшнего so we'll банкета. try and use them today. Now Поэтому постараемся сегодня I'm прозвучать. changing to acetaminophen because I'm satisfied so far with what I've found with aspirin. Сейчас меняют ацетаминофен, потому что пока доволен тем, что мы получили с аспирином. Because acetaminophen creates even a greater reaction. Потому что ацетаминофен дает даже усиление реакции. Omega-3, Омега-3 same thing changes. Same procedure. та же самая процедура. Vitamin E, Витамин Е less less, of a help. меньше результат. Vitamin A, better. Витамин А лучше. So we're working on two different levels. То есть мы работаем на двух разных уровнях. So it's important to understand Важно понимать, the vitamin A, the vitamin E. Now this is vitamin E again. в общем, снова положил витамин Doesn't Е. help the acetamin liver reaction, Не помогает с реакцией печени, but it helps the acetamin global reaction. но помогает с ацетаминовой глобальной реакцией. So vitamin A and omega-3 help the liver respond a Витамин little А better. и омега-6 Omega-3. и омега-3 то есть, помогают восстановить возможность реагировать. Now we'll add them all together. Положу теперь все вместе. Take away the acetaminophen Уберу ацетаминофен, and just check him. просто проверю. Just general muscles to see where we're at. Общие мышцы, чтобы посмотреть, до чего мы дошли. Good.
Now, what do we give him? Что дать? These products that are in his hand, right? То, что у него сейчас в руке, так? What else? Еще что? Витамин Vitamin A, Витамин А, А, омега-3. vitamin A, A, А, Е A, E, and omega-3. и омега-3. Now, what does this key in your brain? What do those three things maybe tell you? О чем говорят вам эти три названия? Gallbladder. Why gallbladder? Почему желчный пузырь? Обмен жирных кислот. They're all fats. Это все жиры. No. You wanted nothing else that was not a fat didn't help. Видите, все, что не было жиром, не помогало. So you think to yourself, what is the problem here? И вы спрашиваете себя, в чем же здесь проблема? He eats fish. Ест рыбу. Now, granted, he has an immune response, but on the inflammatory level, Значит, да, есть иммунная реакция, но на воспалительном уровне. they're all fats. Это только жиры. Maybe he has what? An absorptive problem Может быть, что у него проблема всасывания with fats. с жирами. So we have to start thinking not only at what looks like will be good for the patient, but why do they perhaps need it? Значит, надо думать не только о том, что необходимо пациенту, но и о том, почему ему это необходимо. What causes deficiency? Что вызывает дефицит. So, fatty acid metabolism or fat absorption Метаболизм жирных кислот или всасывание жиров happens where? происходит где? Well, small intestine, but what organs before the small Да, intestine тонкий кишечник, но до него где еще? are important? Well, stomach, why? Желудок, почему? Соляная кислота. Because of the hydrochloric acid. Well, why? Почему? What does hydrochloric acid do to fats? Что делает с жирами соляная кислота? Nothing. Ничего. Well, why? Но почему? Come on, you're getting there. Because oils go straight to the duodenum. Because, Oils go straight to the... no, they sit longer in the stomach. Нет, в желудке недолго сидят So жиры. you're on the right track. Но идете вы по верному пути. Желудок белки. What do fats do for the transport time through the stomach? Как время транспорта связано с присутствием жиров в Slow it желудке? down. Они замедляют Why? Watch your mouth. процесс. Почему? Remember, who came to my course in the digestion? Кто по пищеварению курс слушал? Поднимите руки. Only one. Два, три. Okay. Ну так Why? говорите. Ну так Гунтар. почему? Гунтарс, почему? Can't remember. Зачем руку поднимал? Сидел бы тихохонько. It's probably because Sasha from Siberia came. Может, потому что приезжал Саша из Сибири. And brings all the beers. Okay. С тем количеством пива, с которым он приехал. Protein does what in the stomach to the transport time? Протеин что делает в желудке с точки зрения времени транспорта? Proteins. Slow down. Why? Почему? Кислотность. Okay, because acid has an effect on the long chain to break it in half, duh. Потому что кислота оказывает эффект на длинную цепь, And the second effect, а второй эффект, remember what I said at the duodenum, what happens? помните, я говорила про 12-перстную кишку, что там происходит? A high acid content is necessary with fatty foods При жирной пище необходимо высокое содержание and кислоты proteins и протеинов to sufficiently stimulate what? для достаточной стимуляции чего? Желчный. The pancreas and the gallbladder.
для функции желчного пузыря и поджелудочной железы. So, as we were starting to, low stomach acid may be a cause Мы начинали с чего? Что низкое содержание кислоты в for желудке insufficient может stimulus быть причиной недостаточной at стимуляции the duodenum, на уровне 12-перстной so he кишки. might not absorb the fats that he normally would. И поэтому у него не происходит всасывание жирных кислот, которое должно было бы происходить в норме. Obviously, the highest quantity of fat in his diet is going to be what? Очевидно, что самым высоким, так сказать, жиросодержащим продуктом в рационе должно быть что? Arachidonic acid. Арахидоновая кислота. Okay, and the lesser quantities are going to be the vitamins, the И меньшее nutrients, количество это витамины, нутриенты and omega-3. и омега-3. Okay. Does he like to eat French fries with his fish, for example? С рыбой любите жареный картофель, как в Макдональдсе? McDonald's. Not Because necessarily. we What do does not he? cook. Oh, they don't do that. Well, the They French don't. do. Americans call them French fries. Fries. Yeah. Fries. French do not. Okay. Почему, когда говоришь в Макдональдсе, потому что кроме как в Макдональдсе эти картошку такую поганую нигде не Because the готовят. French created it. Okay, let's not argue anyway. What did that? What else? What does he eat with this fish? Does he eat bread with butter? Гарнир какой будет к рыбе? Хлеб с маслом или что? Okay, so he's combining saturated fats with the No, good he's fats. incorporated. With butter? Normally вареный любите? Жареный. Potato, boiled. With butter? С маслом? Со сливочным? Okay. No. Okay. And if they're well, whatever. If they're cooked in the oven, then with some oil on it. Да? Okay. So we're having a Картошка с маслом. we're having a competitive uptake for the good oils from the fish. But anyway, where do you think, those of you who have been in the digestive course, and we'll talk about it again Значит, tomorrow, те, кто слушал курс по пищеварению, но завтра мы тоже еще будем об этом говорить. where do we need to look? На что надо теперь смотреть? Stomach, Желудок, stomach acid production, производство кислоты в желудке, duodenum, 12-перстная, pancreas, поджелудочная gallbladder, и желчный пузырь. and then just to finish it out, the rest of the absorptive system, И потом закончим с остальной системой всасывания. to see what might create problems with fat uptake. Чтобы посмотреть, где же нарушается процесс всасывания Because we жиров. can help him temporarily with this, Потому что то, что мы подобрали, может помочь ему временно. but in preventative medicine, Но в профилактической медицине if we get a positive result, that we're happy with that. ну, стоит ли, так сказать, удовольствоваться полученными первыми Without результатами? asking the question, but why? Надо же задать вопрос, ну почему? So do you understand why I'm asking why now? Понимаете, почему я задаю сейчас этот They're all вопрос? fats. Это все жиры. Okay, so what do we use, those of you who has their box? У кого коробочка есть с собой? Why not? Did everybody forget their box at home? Все коробочки дома оставили, да? Why do we have students that forget the things that they need to use to learn? Что это у нас за студенты, которые не приносят то, на чем обучаться надо? Shame on you. Позор вам всем. Okay, well, I'm going to look to take what? Что я сейчас должен взять? What kind? Hydrochloric acid Соляную кислоту. and И Сода. sodium bicarbonate, yes, bicarbonate of soda. карбонат соды. Okay, so what do I test? Что тестируем? Wait, Погодите. too fast. Слишком What do I долго здесь. test? Clavicular division. Start with the Ключичную stomach. функцию. Начинаем с желудка. На него давите руку. He didn't know which way to go. Даже не знает, в какую сторону давить. Weak. Слабая. Maybe he's weak from his problem. Может быть, это слабость от проблемы? No, Нет. this is bicarbonate of soda. Это сода. Weak.
слабое. What does that tell us? О чем это говорит? His stomach does not have the capacity Уже в желудке нет способности to counteract противодействовать the effect of an increase in alkalinity in the stomach. влиянию повышения щелочности в желудке. And the stomach should have no problem with that. А вот у желудка не должно быть такой проблемы. Okay? So now what do we do? Теперь что делать? Почему там кислотный? Move the magnet. Переместить магнит. Over what? На что? Why not? Почему бы не на желудок? Temporal tap. Темпоральное постукивание. Stomach has the problem. У желудка проблема. When the stomach has the problem, what is the normal cause of that? Когда в желудке проблема, какова обычно причина? Helicobacter pylorus. Helicobacter pylorus. Does he get acid stomach? По определению. Because he would feel gastritis. Does he? Чувствуете какие-то симптомы по принципу гастрита? То есть повышение кислотности? Изжога бывает? Okay. Can he drink orange juice in the morning? Утром можете выпить без последствий апельсиновый сок? Okay, so he doesn't get any acid. То есть не возникает никакой кислотной So реакции, да? he's reduced his stomach acid dramatically. Значит, значительно снижено количество кислоты в желудке. So this is called mastica. Masticum. Это мастика. Okay. It's a resin from Greece that coats the stomach that will explain tomorrow why it helps. Okay. Завтра будем говорить, почему этот препарат помогает действовать на уровне So желудка. bicarbonate of soda still under the magnet, Значит, сода по-прежнему под магнитом, adding mastica. добавили мастику. Testing, and it helps. Помогает. So our conclusion is highly probable that he has Helicobacter pylorus Вполне вероятно, у него поражение Helicobacter pylorus, that will remain undetected most of his life, которое probably. наверняка присутствует всю жизнь, просто никогда раньше не выявлялось. Why? Почему? Because he doesn't have gastric acid symptoms. Потому что не было симптомов гастрита. But he suffers in a different way. Хотя он страдал, но иначе. He's the hidden patient. Это пациент со скрытой проблемой. Now we can look and see what happens to the pancreas with the same provocation. Посмотрим с такой же провокацией, как поведет себя The поджелудочная. latissimus dorsi weakens. Широчайшая спина ослабевает. Now, do you think this is for insulin? Как по-вашему, это инсулин? No. The pancreas, remember, has dual functions. Значит, у поджелудочной двойная This функция. is the digestive function. we're Это looking at. пищеварительная функция, мы сейчас о ней говорим. Alkalinity shouldn't have any effect on the insulin production. Щелочность не должна никак влиять на продукцию инсулина. So what we're doing is we're looking at the effect of alkaline challenge Сейчас мы смотрим щелочную провокацию on the final endpoint to the pancreas на конечной точке функции поджелудочной железы and the gallbladder. и желчного пузыря. So we're doing this. In. In. Внутрь туда ставим. Not too weak. Не слишком слабая. In. But he's a lot stronger. So both of the organs for digestion of fats То есть и оба органа, связанные с перевариванием жиров, don't function very well. не функционируют как надо. So he's probably going to get a reduction of lipases and proteolases Протеолазы и липазы могут снижаться. and bile acids, И, or salts, bile salts. и соли, желчи. And mastica takes that away as well. Мастик убирает эти эффекты. So the problem is at the level of the stomach. Проблема на уровне желудка. The duodenum just is waiting for great acid Но bolus 12-перстная просто ждет кислоты, because secondary to the acid in the bolus is the stimulus to the other two organs. потому что здесь возникает еще и двойная стимуляция, вторичная стимуляция остальных двух органов. So now does it make more sense why this man should be deficient in these nutrients Но теперь более понятно, почему у него дефицит указанных more витаминов. specifically?
То есть теперь уже более специфично мы подошли к пониманию существующей So we проблемы. have a greater understanding of the whole problem. Ярче стала вся картина проблемы. We can ask ourselves another question, Можно however. задать себе, тем не менее, еще один вопрос. Will mastica take away the acetaminophen problem? Уберет ли мастика проблему ацетаминофена? Maybe we can save him some money. Может быть, мы ему можем деньги сэкономить? Maybe we can make him come back more times. А может быть, мы как-то заставим его прийти еще несколько раз? Doesn't work. Не получилось. So he has the deficiency, Значит, присутствует дефицит, and we need to give him these to help him overcome the inflammation. и нужно назначить препарат для того, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию. But we need to understand the depth of the problem and give him the mastica so that it doesn't reoccur. Но надо понимать, что мы даем еще и мастику, чтобы проблема не рецидивировала. The only other thing we might want to do, but don't have to do Вот necessarily, еще, что можно было бы сделать, но в принципе это совершенно не обязательно. is to check where? Проверить что? Farther down. Дальше вниз. To see if he's got gypsies. Нет ли там посторонних? Because why might he have gypsies? Почему это может быть? Злаковая трансляция. Right. Из-за недостатка кислоты. They protect against, by killing the bacteria that would normally pass. That Потому что, isn't, так сказать, не уничтожаются бактерии, которые должны опускаться дальше. and this isn't happening. So what we might want to do is check further. Можем проверить дальше. So we'll just check with alkalinity. Проверим щелочь. We're just going to bypass his hands. I'm using bicarbonate of soda. Использую соду. He's got something in his large intestine, it looks like. Кое-что есть в толстом кишечнике, похоже. So we'll have him, you don't have to touch now. She doesn't have to touch K27Y. Почему не надо больше точку К27 держать? Because it should weaken to alkaline provocation. Потому что должно быть ослабление на щелочную провокацию. And he probably has something in his gut as well. Кишечник проверяю травы. To show you what you might do and then follow-ups. Чтобы показать, как можно вести дальше пациента. Now normally I would temporal tap, but I'm not going to do it for time. Обычно, конечно, еще проводишь темпоральное постукивание, но сейчас просто для экономии времени я этого не делаю. Because I know I never make mistakes, Потому что я знаю, что ошибок я не совершаю. except for in certain occasions. Совершаю их только в некоторых случаях. I do. Oh, maybe not. Да, хотя может быть и нет. Okay. So he's got two that we found Значит, нашли две травы. this way. Now, we didn't check any further with the Мы не смотрели дальше stomach. желудок. If he doesn't have enough stomach acid production Если недостаточно производится в желудке кислоты, and it's too alkaline in the large intestine, если толстый кишечник слишком щелочной, but we find nothing in the small intestine. в тонком кишечнике мы ничего не обнаруживаем. Those of you who were there, what other provocation might we use to look at Какую the еще small провокацию intestine? можно было бы использовать для тонкого кишечника? Кто был на курсе, говорите. Ammonia, yes. Very good. Ammonia. Аммиак. Because proteins will tend to putrefy and degrade not as well. And he's got it. Есть Now we're реакция. picking up everything. Проявляем теперь все. We can just check to see if it's the same zingari, zigoiner. And it is. Посмотрим, So we can work on all потому что это levels или with нет. one. Все то же самое. So now we've got a completed therapy. И вот теперь у нас завершенное лечение. Then in reality, if we've used our creative intelligence, we could
do very quickly. It takes a long time to explain, but it's Конечно, сейчас заняло это много времени, потому что приходилось говорить и объяснять. much А вот если quicker. использовать, так сказать, творческий подход So и разум, все пошло бы гораздо быстрее let's на recap. практике. We'll recapitulate. Теперь давайте быстренько все обобщим. We know it's an immune problem. Значит, это иммунная проблема. So we know we might need to do provocations with the immune system. Значит, должны провести провокации для иммунной So we keep that системы. in mind. Об этом мы запомнили. With the substances that we might need to use in case it's hidden. Знаем, какие вещества надо использовать, если проблема скрыта. His problem is still acute В данном случае or проблема острая relatively new, или относительно недавняя. easy to elicit. Ее высветить гораздо проще. More chronic it becomes, the more difficult the Чем body более хронический has случай, to тем сложнее recognize. получить реакцию, потому что тело начинает ее прятать. So let's say it's gone on for a year, Скажем, ну здесь год реакции, вот так and he's taken предположим. all kinds of anti-inflammatories. Он принимал противовоспалительные. It might be more difficult to provoke with a simple manual challenge. И в этом случае простая мануальная провокация может не дать хороших результатов. So remember, just you can add certain things and То it'll есть помните, что можно bring добавлять that out. кое-что в провокации, чтобы она стала более очевидной. Once you've established what you can do Решили, что можно сделать, using homeopathy or whatever, используя гомеопатию или что есть. after you've found the area that needs your attention, Нашли область, которая привлекает внимание. the next step is to check anti-inflammatory capacity. Дальше проверяйте противовоспалительные способности. So with the immune system, Иммунную систему anti-inflammatory capacity, и противовоспалительные which возможности. is a combination of prostaglandin Это комбинация простагландинов and or the, или I forgot where I'm at, the oxidative, which is the combination, oxidative stress pathways. проводящие and пути оксидативного detoxification. стресса и детоксификации. Once, if you find it positive, Если реакции положительные, therapy localized, терапевтическая локализация, very often it's liver, gallbladder, очень whatever. часто это печень, желчный пузырь. Decide whether you need to do more to elimination of toxins, Решите, надо ли еще смотреть введение токсинов, or begin to evaluate nutrients. или начинайте оценивать воздействие нутриентов. Nutrients that are specific to the person and specific to the problem. Те нутриенты, которые специфичны относительно данного пациента и его проблемы. Now there are certain ones that you'll use more often, obviously, Очевидно, что целый ряд этих препаратов используется наиболее часто, чем другие. but that does not exclude you Но from это ни в using коем случае не исключает необходимости or trying herbals or использования или whatever. попытки использования трав или других There are возможностей. many things that phytotherapies that can have a positive effect as well. Очень много есть фитотерапии, что может дать положительный эффект. Now, one thing we didn't do, Не сделали мы вот что. just to try and see where we're at, just do one more thing. No. Why? Почему? Олег задал вопрос, необходимо ли продолжать противовоспалительную терапию наряду с тем, что было подобрано. Говорит нет. Спрашивает почему. It's going to suck him for everything else that he's got. Потому что она буквально, как говорится, высосет его, окончательно опустошит. If we can get around it, obviously. Если, ну, кажется, не получилось бы у нас ничего, тогда очевидно да. I think by supplementing him with those products already, Я полагаю, что давая вот эти препараты уже на данном этапе, we'll start to give him some relief. мы облегчим его состояние. And you already have Mastica, huh? Мастик у тебя же есть, да? Нет, только для тестирования. Only for my own family. Только для моей собственной семьи. This is war. Okay, let's just check him for the nitrous oxide pathway stuff. Давайте посмотрим проводящие пути оксида азота. So we're going to use lysine Лицин and L-arginine. и палладжинин. Now, L-arginine is the amino acid, Лицин. not lysine, not lysine, Будем производить дамблер. lysine, Лицин. L-lysine. What they use for herpes
Right. Для герпес зостра используется, да? Okay. Now, L-lysine works for herpes zoster. Why? Пенициллин для герпес зостра почему? Защищает мембрану. Because it protects membranes. Вытесняет организм. Правильно. Okay. More basic than that. Very simple. Гораздо проще и более базово. L-lysine is the antagonist for arginine. Это антагонист аржинина. Herpes virus is dependent upon this for their metabolism. А герпес зависим от этого в своем метаболизме. So other than just the, which is also true, the lipid, the cell membrane is strengthened, Но здесь, конечно, усиление мембраны, то, о чем мы but сказали. it throws L-arginine out of the cells, and the herpes virus has nothing to work with. Но L-аржинин вытесняется из клетки, и герпес зостра фактически не имеет с чем So- иметь дело. Who were we speaking with the other day on С кем-то мы This. говорили. one of you Накануне. here? Sergey? And he said as well that they take the L-lysine for herpes and it helps, and when they stop, it comes back. Говорили как раз, Even да, worse что если sometimes. принимали для герпес зостра, кто-то потом по отмене препарата снова все рецидивировало. So they're kind of like Taliban, and Это как война с Талибаном. so lysine's the troops, and you take the troops away and poof. Стоит ввести войска, все тихо. Стоит войска вывести, So- и опять война. And arginine is necessary for the production of what? L-аржинин важен для производства чего? Nitrous oxide. NO, or however you say it. Оксид, диоксид азота. So, certain conditions with inflammatory response Некоторые состояния при воспалительной реакции create a reduction in приводят nitrous oxide, к уменьшению количества оксида which азота, can have other consequences for the body. а для тела это может нести свои собственные последствия. And other inflammatory responses create an increase in Другие nitrous oxide, воспалительные реакции, наоборот, приводят к повышению количества оксида азота. which will stimulate cytokines and all kinds of other cascades of inflammatory Что inflammation. это дает новое побуждение к возникновению иных каскадов воспалительных реакций. So we're going to stimulate him with L-lysine, Стимулируем с элицином, which will ask if his body's low in nitrous oxide, he should weaken. Okay? Если тело недостаточно оксида азота, значит произойдет ослабление. Doesn't seem to have a problem. Похоже, что проблемы нет. Now we'll try L-arginine, Теперь попробуем L-аржинин, weakening, ослабление. weakening. Ослабление. So we have also, to conclude, to make a whole comparison, Значит, мы должны полностью провести, восстановить полную картину. an increase in nitrous oxide, it appears, То есть похоже на повышение количества оксида азота. and we should warn him against what? И надо предупредить о чем? Don't use Viagra. Не используйте Виагру. You can give it to us. Там несите. This is Viagra, Это Виагра. so we'll just see if it has the same reaction as arginine. Посмотрим, будет ли такая же реакция, как L-аржинин. It's even better. Еще лучше даже. Man, that's weak, but it doesn't matter. Очень слабый, но роли не играет. So we're looking at, because we don't, this is a drug, Это лекарство. and the L-arginine is an amino acid, obviously, that shouldn't have А side effects. L-аржинин это аминокислота, которая не должна давать побочных эффектов. So in the presence of L-arginine, Присутствие Increase. L-аржинина he would produce greater nitrous oxides anyway, so it's an происходит easy, большее производство оксида азота. Это Probably. очевидно. more straightforward than using this. То есть это гораздо очевиднее, чем использование Виагры. So we can use L-arginine for the provocation Можно для провокации использовать L-аржинин, and save this for us. а это сэкономить для себя. Don't anybody take it, it's mine. И никто не трогайте, потому что это мое. Okay, do you understand that now? Поняли? We'll go back to the same process, Возвращаемся к тому же процессу. omega-3, Омега-3
takes it away. Эффект уходит. So it's the same mechanism that is Тот же throwing самый off механизм, который all these levels. работает на всех этих уровнях. It gives us a capacity У нас появляется To возможность understand. понимать, how the oxidative pathway, как оксидативные пути I saw it, and thank you, and the detoxification pathways и пути детоксификации can start a fulminating cascade occurring образуют целый каскад, that affects us on many levels. который влияет на разных уровнях. на So we're многих going to go уровнях. through this in a schematic way when we look at the overheads again. Когда мы снова будем смотреть слайды, вы увидите это более схематично. And I think you'll appreciate why we find И я полагаю, что вы поймете, some people just explode in inflammation like he's doing. почему у некоторых происходит буквально воспалительный взрыв, как в данном случае. So if his body runs to do anti-inflammatory activity at one level, Если тело, так сказать, бежит, чтобы выполнить противовоспалительную the функцию на одном nitrous уровне, oxide blows up on another, на and другом уровне he's происходит stuck. взрыв оксида азота, And и тело не знает, что ему делать. The normal mechanism is not regulated. Нормальные механизмы не регулируются. So does that, you follow? Следите за ходом мысли. It's quite interesting. Это все интересно очень. So we've got a real, relatively simple case with complex interactions. Относительно простой случай со сложными взаимодействиями. Doesn't sound difficult, does it? Не сложно, правда? Really? No, in reality, Ну, на самом-то деле не сложно, I правда? Мне нравятся эти стекленеющие взгляды. Да, да, я вижу. Можно, чтобы все сначала, только медленно? Я не ослышалась. Как это будет по-русски? Я from the beginning, but slower. Блеск, 10 баллов. we'll do it again and again for about 3 or 4 times until you get it in your head, okay? Будем повторять еще раз, и 2 раза, и 3 раза, пока все это вам не станет ясно и в головах, пока все это не уложится. But when I told Alec about this course, I said it's advanced. You know that. Когда я Олегу говорил о программе этого курса, я говорил, что это курс усовершенствования. Because it places a demand И этот курс предъявляет уже определенные требования. not only on what we need to know Предъявляет требования не только, так сказать, к базовому знанию, к тому, что мы должны знать from the past, из прошлого, but also the new stuff about anti-inflammatory activity and how we can treat it. то есть здесь мы уже говорим о противовоспалительных реакциях, о том, как можно их устранять. But never forget the basics. Но никогда не забывайте основы. And the basics mean you have to start at least using this system А основа означает, что вы должны использовать, во всяком случае, в этой системе with an examination при обследовании that will evidence то, что the проявляет problem that the patient suffers. ту проблему, которой страдает пациент. If you can at least do that, Если, по крайней мере, это вы сумеете you've сделать, got the possibility of у вас уже появится experimentation. возможность экспериментировать. How do you think I arrived here? Как, по-вашему, я до всего этого как дошел? Trial and error, Метод проб и ошибок, by searching. поиском. The second factor is the therapy localization once you're satisfied with what you're finding. И как только довольны своими результатами, следующий этап – терапевтическая локализация. Without therapy localization, I would have been lost. Без терапевтической локализации я бы просто растерялся. It makes you, when you're looking at a problem, go, oh, that's interesting. Смотришь на проблему и говоришь: о, интересно. I would have never thought of that. Я бы даже об этом не подумал никогда. Like the knee problem coming from a kidney. Представляете, проблема колена, в которой виновата почка. Makes you think of the correlation to the meridian system. И вот тут начинаешь думать о корреляциях с меридианной системой. But it's not always that way. Но не всегда так идет. So you can't just have a knowledge of acupuncture or the meridian system and say that that's going to tell you everything. Порой кажется, что достаточно знаний по акупунктуре, и это скажет обо всем. The new research is phenomenal, Современные исследования, их результаты просто феноменальны. but extremely confusing. Но
вместе с тем и бесконечно запутанный. because everyone has their interests. У каждого свой интерес. The people with the nuclear factor kappa beta, Ядерный фактор капа-бета, they have their interests. у них свои интересы. But the things that make it work go back to the same nutrients again. Но почему работают, кажется, все эти системы? And Просто herbs. потому, что все опять возвращается к исходным нутриентам и травам. Licorice, К лакричнику, soya isoflavones, сои изофлавоноидов, curcumin, куркума, ginger, имбирь, and vitamin A, витамин А, vitamin E, витамин Е, selenium, селен. zinc. Everybody goes back to these. Все равно все возвращается к And этому. we could give him these, Можно, значит, дать эти but without our препараты, knowledge of testing the immune system, we're stuck like everybody else. но если бы у нас не было знаний о том, как тестировать иммунную систему, мы бы застряли, как застревают на этом этапе все остальные. And without our ability to think and look at the digestive system, we're Если бы не stuck было like anybody возможности else. работать с пищеварительной системой и понимать ее проблемы, мы бы тоже далеко не ушли. In general, we only have very few levels that pop up all the time. И фактически ведь, кажется, только несколько уровней, которые постоянно дают сбои. Immune system, Иммунная система, inability to anti-inflammatory activity, неспособность к противовоспалительной активности and digestion. и пищеварение. Other than that, you get 90% of everybody going the right way. 90% практически всех, кто обращается по тому или иному How поводу. many special patients that we've treated have not had immune system? У кого из пациентов, которых мы смотрели, кажется, не страдала бы иммунная система. It's incredible Просто удивительно, once you look at it that way. когда смотришь на все правильно. And once you gather the products that you can pull upon to try and А когда еще в this. распоряжении есть препараты, которыми you'll be можно much better off. проводить все эти исследования, What все we're- становится еще лучше. What we're going to have to try and do, however, is get the Reykjavik products and test kits for you to use. Мы постараемся сделать так, чтобы для вас были доступными препараты фирмы Reykjavik. I'm sure the companies will be very happy to. И я полагаю, компании будут просто счастливы сотрудничать с Why вами. not? Почему бы нет? Let me call them first so I get a percentage of Только дайте я сначала им позвоню, чтобы мне получать свой процент. So, and there are other companies that I use in Italy Есть другие компании, с которыми я работаю в Италии, that have no-sodes like these, but a little differently, and they work которые as тоже well. делают назоды, но чуть иначе. So we'll try and organize for you that То because есть it's попробуем для important. вас все эти связи организовать, потому что это очень важно. And you don't have to buy them from me after I buy them from somebody else because that doesn't make sense to И не the придется patient. вам покупать у меня, мне покупать у кого-то, потому что это просто бессмысленно. So my idea is not to sell you something, it's to have you Потому что use моя your own задача thing. это не продать вам что-нибудь, а Questions дать about вам возможности работать самостоятельно. the last Вопросы. thing that you do when you're done, Последнее, когда уже считаете, что все when you закончено. think you found the therapy, Когда вам кажется, что лечение найдено. is what? Что надо сделать? Check. Check again. Подтвердить. No. confirm. And cross and home. Oh God. Перекрестить пациента и самому перекреститься. Да, конечно. 88, Что? 87. Сейчас, секунду. Sure. Я когда работала и обнаружила у пациента химика, конечно, всегда, ну это эмпирическим путем было, я всегда находила, что есть у него аллергия или же склонность к аллергии. И работая вот с противовоспалительной терапией, я через год все-таки тестировала опять, что химика проявлялась. И просто это как бы одно... Antibiotic or anti-inflammatory? Well, anti-inflammatory does not do anything for Ну, Helicobacter. понятно, что если вы использовали противовоспалительную Right. терапию, причем тут Are you геликобактер, конечно, thinking- они останутся. Antibiotic.
Может, антибиотики вы испробовали, а не противовоспалительные? Нет, серебро, да. Серебро и And then just Делать пациенту надо многое сейчас. now, how long does he have to take the things? Сколько ему принимать все, что мы для него And in нашли? what И quantities? в каких количествах? А? And then, what do you mean sequence? One by one or together? Oh, yeah. Mhm. Well, some of them have no problems overlapping. Так сказать, некоторые из них, конечно, можно принимать вместе, ничего страшного. You can start him on the oil-soluble nutrients, Значит, можно начать с жирорастворимых Right нутриентов away. сразу. but you would want him to take those when? Но когда назначить их применение? Когда принимать? During, with food. Why? Почему? Because acid is being produced. But what is his problem? А проблема в чем? Проблема, что мало Мало кислорода. кислоты. Так, а во время еды еще меньше. So maybe it's not a good idea. Поэтому, может быть, ваши идеи не права? I would say on an empty stomach. Я бы сказала на голодный желудок. Does it make more sense? Более разумно. He doesn't have enough anyway, so you take Его и food так and недостаточно, а тут еще compromising it. вместе с пищей будет дополнительное компримирование. So in the beginning, I would take these on an empty stomach, То есть поначалу на голодный желудок. and the homeopathics are on an empty stomach anyway, so В гомеопатии в любом Take it случае with на that. голодный желудок, поэтому можно все вместе. the intestinal dysbiosis he can do whenever. С кишечным дисбиозом можно работать когда угодно. You might think you can wait for that if you want, Если хотите, можно подождать, не сразу until можно. he starts to recover a little bit. Когда начнется восстановление в какой-то степени, тогда можно с кишечника начинать. So I would take the nutrients, the fat-soluble nutrients, Я бы взяла сначала жирорастворимые нутриенты for about a month, и принимал бы их примерно месяц. starting with a higher dose and going to a more normal dose. Начать с высоких доз, а потом постепенно доводить дозы до нормальных. Perhaps you could use some dietary restrictions, Может быть, ввести какие-то ограничения в рационе питания, because that costs little. потому что это достаточно дешево. So what would you tell him to eat? Что вы сказали, что надо More есть? of and less of. Чего больше есть, а чего поменьше? Что рыбу? More fish, obvious, and Побольше less, рыбы and less red meat, и поменьше красного мяса. things like that. Что вы загрустили? Ask Sergey, he's been. Кто еще посоветовал? So that would just help to change it. More vegetables, obviously, Побольше овощей, and fresh ones, and just to reduce свежих овощей. the stress and strain on the liver. Просто чтобы печень немножко восстановилась, чтобы меньше стресса было в печени. But with this kind of workup, he can be his change will be dramatic and very quick. Перемены произойдут огромные и очень быстро. And I think his once his recovery is in place, he won't have to continue taking these antioxidants in a higher И потом quantity. не He can придется reduce them. принимать антиоксиданты в больших количествах. То есть постепенно пойдет процесс восстановления, и потребности в антиоксидантах уже не So будет. I would imagine vitamin E twice a day, Витамин Е, скажем, 2 раза в день, omega-3 twice a day, омега-3 2 раза в день. and vitamin A and D twice a day. A and D, cod liver oil. И А и Д 2 раза в день. In the beginning. В начале. Okay. И, E, A and D. и Д. And The D. vitamin E, Е, vitamin A and D together, which is cod liver oil. А и Д вместе. Just cod liver Не oil. путайте меня, я сама запутаюсь. Because cod liver oil holds omega-3 anyway, doesn't it? В любом случае, эта комбинация содержит еще омега-3. Это печень трески.
and then omega-3 масло печеночное. twice a day. That should be sufficient What in else you said I was told? omega-3. Yes, after. It should be sufficient. That's It it. should be, twice a day. Rather than the higher, if you look at the literature, they'll give them a lot higher dosages. В литературе, если посмотрите, назначают гораздо более высокие дозы. Why? Почему? И зачем это? Because they're not filling in the gaps. Просто, так сказать, не получается заполнить все пробелы. Without the immune system therapy and Без with учета иммунной системы, Without лечения the- иммунной системы, the mastica, без мастики, we're beating our head up against the wall of it, просто бьемся головой о стену. trying to get through. В попытке пробить ее. Okay? So when he comes for a second visit, Когда он придет на повторный прием, what do доктор, we do? что делать? Okay? Повторный прием, что делать? Проверить. Okay, we're not finished with one, he has to come back. What do we do on the follow-up visit? За один прием мы же ничего еще не сделали. При повторном визите что надо? Okay, provocation, where? Провокацию где? Challenges joints manually. Значит, делаем мануальную провокацию суставов. One would hope they would be negative. Будем надеяться, что реакция станет отрицательной. One would hope his symptom picture is much better. Стоит надеяться, что симптоматика снизится. So if the joints don't react anymore, what can we do to be sure? Если суставы не дадут реакции, что еще сделать, чтобы убедиться в подлинности результатов? Echinacea and challenge. Эхиноцея и провокация. And if that doesn't work, we can challenge deeper. Можно тестировать глубже, если тут не получится. Echinacea, H2O2, Эхиноцея, sodium hydroxide. и содиум Challenge. гидроксид. Retest. Провокация, повторное тестирование. And if we're not sure yet, we can go echinacea, Если не уверены, опять H2O2, эхиноцея, sodium hydroxide, содиум гидроксид and adrenal, и надпочечник. and challenge. И опять провоцировать. You can try all kinds of То есть combinations можно использовать любые комбинации, just to make sure. просто чтобы убедиться в подлинности результата. Now, because he hasn't had this for so long, you might not have to check the endocrine system, but Может you быть, could do it on the эндокринную next систему не visit. надо будет тестировать, потому что проблема не столь давняя. He's young and probably has no problem there. Молодой, может быть, тут проблем еще никаких нет. Okay? You would also challenge him with arginine, Арженин тоже для провокации используют, acetaminophen, ацетаминофен and aspirin, и аспирин. just to make sure everything is okay. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Now, if they're okay individually, what can you do? Если отдельно они дают хороший результат, что дальше? All together? Yes, why Если все not? вместе, почему бы нет? What happens if we throw the whole thing at you at Что once? если мы все сразу запустим в систему? And then you're testing him with a stronger challenge, И потом просто используйте более сильную провокацию. just to make sure. Просто чтобы удостовериться. And hopefully you find nothing. И будем надеяться, что ничего не случится. And hopefully you find nothing and he has no symptoms. Будем надеяться, что и вы ничего не обнаружите другого, симптоматика у него угаснет. Because if you find nothing and he still hurts somewhere, you're stuck. Потому что ничего хорошего если не будет, если вы ничего не обнаружите, а проблема у него And you останется. have to try to evaluate that in maybe a new way. Здесь тоже придется исследовать, но исследовать уже по-новому. Okay? На вирус только дренаж подошел, больше ничего. When you found viruses, our drainage helped from the beginning. We found viruses and then What drainage? Ну, 88-й, да? R88 or whatever you used Oh. in the beginning. To identify virus. Для вируса, да, вы имеете в виду? Yeah. Да. And And we used the R88. to identify virus. Это для идентификации вируса, And да. R87 to identify. И 87 Bacteria. для идентификации бактерий. He's got a memory of a lot of things floating around. Oh, we found TL to the lymph. Мы нашли его терапевтическую локализацию иммунной системы. So I tried to find the first therapy Я попытался найти первое лечение, that would help with drainage то of есть that первое area. средство, которое могло бы помочь дренажу в этой области. And that was R45, I think. R45 это было.
That helped. Помогло. And then I was satisfied. То есть больше специфической We went to the больше next ничего не step. было. Nothing else special. Just uploading final data. No, R45 Нет, strengthened R45 дал усиление the same weakness той же слабости, that R88 and 87 did. той же слабости, на которой работали R88 и 87. Then I took the two R87 and 88 out of his hand Потом я забрал из руки 88 и 87 and tried to find the first drainage. и постарался Helper найти product. первый, так сказать, помогающий продукт дренажа. Once I found that, Нашел его, I put all three together. все три взял. In her case, it was only two В том случае, в предыдущем было только два, because she didn't need 88. потому что там 88 был просто не нужен. It just happens like that. Так бывает. Once he has all three in his hand, Когда все три были в руке, then what do I do? что я стал делать? Опять колено все Came системы. back to the knee and No. не к колену, нет, checked all the systems. Checked all the systems. Проверил все системы, Kidney, liver, lung, lymph. лимфу, To test for compliance to this чтобы therapy. посмотреть, как эти органы отреагируют на подобное лечение. If they're all strong, I don't have to go any farther, right? И если все сильное, значит нет необходимости идти дальше. Печень не слабая. Ливер ослаб. If they're all сильные, Если все I'm сильные, finished. тогда и все закончено. okay, if usually one or another breaks down, Если где-то есть разрыв в цепи, it was his kidney, в данном случае почки, last phase of elimination. то есть последняя фаза So I выведения, had to give him a fourth one, пришлось подобрать четвертый. okay? Нет, но он же нашел сначала печень, а потом стал искать, что на печень влияет. Или как? Что сбрасывает. Почки там есть. Почки нашли. А почему он... Ну да, вот я и говорю. Сначала он нашел... He always has it on. Procedure several more times. Процедуру покажу еще несколько раз полностью, сначала до Nobody's конца. missing those. Давайте возьмем следующий случай. Okay? Because I want you to. What? Что для чего не будем расшифровывать? I'll explain through each one. Okay, so that you have them in groups. Let's go to the challenge ones, the ones you'll use for challenge. Okay? Значит, то, что используется для провокации. Давайте сгруппируем то, что у нас теперь есть. For the most of them, they're non-therapeutic. Значит, большинство, так сказать, имеет нелечебное действие. Okay, here we go. Challenge, provocation. Провокация. Okay, everybody ready? L-lysine, L-лизин, L-arginine. L-аргинин. Okay? These are for the NO. Оба для оксидации. НО. Lysine for too little. Лизин указывает на недостаток. Arginine, Аргинин too much. слишком NO. много. НО. Okay? Рисуйте себе вот такую схему, как он рисует сразу. Tell me when you're ready. L-лизин, L-аргинин. Okay? Соединяющая стрелка НО. От лизина слишком мало, от аргинина слишком много. Вы писали? Okay, this works on the oxidant stress pathway. То есть это проводящие оксидантные пути. Okay. Ibuprofen, Ибупрофен, aspirin. аспирин. Slightly different mechanisms of action. Немного разный механизм действия. И So что? they will have different effects on the prostaglandins, fatty acid synthesis. Разные влияния на синтез жирных кислот, простагландины. So this is your PGE pathways primarily, Это главным образом проводящие пути PGE. prostaglandin.
fatty acid. Просто гланзин и жирные кислоты. Paracetamol or acetaminophen. Ацетаминофен. This will be your phase 1. Sorry, I missed what you said. This will be your phase 1 and phase 2 detox pathways. Это пути детоксификации фаза 1 и фаза 2. So, acetaminophen, paracetamol. Ацетаминофен, парацетамол. This will often be the strongest one that you'll get a reaction with, Это, как правило, дает наиболее сильную реакцию. but it won't necessarily provoke in the same way as the aspirin or the Но ibuprofen. провокация будет не обязательно такая же, как при применении ибупрофена или аспирина. So this Не обязательно будет такая же провокация. paracetamol is with the cytochrome P450. Sorry. Is with the cytochrome P450. Yes, but what with it? The paracetamol and the acetaminophen provoke that pathway, Значит, парацетамол и аминофен провоцируют проводящие пути P450 and conjugation и конъюгацию. and sulfur detox. И сера тоже. Works a little bit like people that eat asparagus and their urine smells. Вот представляете, если человек ест спаржу, моча приобретает характерный запах. But you can't make a challenge with asparagus because it just doesn't seem to do anything. Ну, провокацию тут не сделаешь. Пишите пока только то, что на доске, не пишите. Значит, написано парацетамол, ацетаминофен, написали фаза 1, фаза 2. Что это такое фаза 1, фаза 2? Детоксификация. Пути детоксификации. Фаза 1, фаза 2. После конъюгации, что это за слово? Сера написано, Сера. сульфур. Immune system, Дальше пишите иммунная система. Challenge. Провокация. okay? Echinacea Эхиноцея or other products that will stimulate. или другие стимулирующие продукты. So you can use others as well. То есть другие тоже можно использовать. The other one would be cyclosporin. Сюда же циклоспорин. Can I erase? Можно стирать. Да. А, Okay, the other provocation agents, but they're not necessary. We're talking about the ones that are in the other kits too, right? То, что в других наборах тоже включим, да? Okay. So, antihistamine, Антигистамин and histamine. и гистамин. Okay, immune system Иммунная система and the antioxidant cascade therefrom. и антиоксидантный каскад. Oxidant, not anti. Оксидантный каскад, извините, не анти. That this stimulates. Okay. Да, секретно. Дальше пишите натрий OH, H2O2. Free radical, Свободные радикалы. so this would be the end phase of Это конечная фаза inflammatory response воспалительной реакции. where the body has breakdown, total breakdown of in the area. Воспалительная реакция, когда тело совершенно не в состоянии справляться. Okay. Now I won't talk about the other ones that are in the other small kit yet. Все, что остальное в маленьких наборах, пока перечислять не буду. Okay.
So histamine with also with the immune system, remember, with Вы помните, что гистамин это еще иммунная система, virus memory, things like that. вирусная память и так далее. Skin reactions, allergies. Кожная реакция, аллергия. Okay. Физиолог гистамин. Histamines or antihistamine, either one. То есть гистамин или антигистамин, одно из двух. Okay. Next. I'm very sorry, but it's time bus is standing, waiting at 6. Vanya, Russian. I don't have my own. No, woman and man without. Дифференс. И пойдете мыться. This would be the hormonal Идите в баню. or endocrine. Okay. Гормональная написано, гормональная Thyroid. провокация. Okay. Щитовидная, Adrenal надпочечники and pituitary. и гипофиз. Не было там напущено. Now we Здрасте, haven't Н, Д, П, русские буквы, это надпочечники. put this in the kit, but you might consider getting it. Пяти- Okay, it's not in our kit, but you can get it wherever you're at. No, there is another one that is not in the kit Есть еще кое-что, что в набор не входит, that you might consider getting. но, кажется, может быть, стоит дополнить. Insulin, Включить инсулин, because you can check for insulin resistance, etc. потому что можно смотреть инсулинорезистентность и так далее. I just didn't have the capacity to get it У in меня просто time. не было возможности вовремя его достать. Insulin is a very Значит, good, щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, и нет инсулина. okay? Now these are combination challenge as substances and therapeutic. Это для осуществления провокации веществом и для Okay. подбора лечения, Obviously. очевидно. Okay. And we'll go through the next group tomorrow morning. Следующую группу в таком случае завтра утром. Don't forget the electron microscope differences between the prostaglandins. А здесь показаны простагландины под электронным микроскопом. This is the prostaglandin A3, Это простагландин был А3, A2, look at the A2. difference, and the B2 and A1. Б2 и А1. Very, very pretty actually. Теперь мы знаем лицо. Очень pretty- красиво. The pretty one on the left is inflammatory, unfortunately. Слева, к сожалению, это воспаление было. Такая Sort of красота. like women. Be careful. Так же, как и с женщинами. Будьте осторожны. Okay. The leukotrienes can also play an inflammatory role in the Лейкотриены skin. тоже могут играть роль воспалительной реакции в коже. Just to go through some of it, you'll have these in your notes as well. У вас в записях все это будет. But to repeat again, Но просто чтобы and повторить. I just want to make you remember what we're testing when we use these challenging Чтобы вы могли запомнить, substances. что мы тестируем, когда используем провокации веществами. Now, the cyclooxygenase enzymes are part of the Ферменты циклооксигеназа of the process for являются producing частью процесса производства prostaglandins and простагландинов и thromboxanes, тромбоксанов, both the good ones and the inflammatory ones. и хороших, и воспалительных. Again, we're going all the way back to arachidonic acid, Опять возвращаемся назад к арахидоновой кислоте. and we'll go through some of this more later. Часть из них разберем позднее и подробнее. Okay, they induce inflammation and constriction of muscle tissue, the Кроме inflammatory. того, многие простагландины вызывают воспаление и констрикцию мышечной ткани Again, immune system response. Okay, this is и what we're ответную looking at. реакцию иммунной системы. Именно это нас и интересует. Now, the thing that we're going to look at is with the prostaglandins are these acetyl areas of the chain. Нас в простагландинах будут интересовать особые части цепей, кислотные части, Because they're the active part. потому что именно эти части являются активными. This is the one on the arachidonic acid. Now, this is where the Это aspirin. часть часть цепи арахидоновой кислоты. This is where aspirin and the others work
Именно на этом участке работает аспирин и другие препараты by blocking that chain. по блокированию цепи. Now this is again, arachidonic acid is from animal products, as we know, basically. Знаем, что арахидоновая кислота это, как правило, животные продукты. But remember, I said that you can shunt the other fatty acids from the group, from the omega-6 group. Я вчера упоминала Which группу is- омега-6, которая тоже может давать жирные кислоты. which is linoleic acid. Включая линоленовую кислоту. One time I flew to America Однажды летел в Америку, and I came back after I was living in Italy потом вернулся оттуда, flying back from the United USA. States, yeah. Потом это обратно вернулся в And it was a Италию. very fast trip and I was extremely tired. Полет был, поездка была кратковременной, был страшно устав. So I thought I would sleep in the plane. Решил, что в самолете высплюсь. So I thought I better have a big drink. Решил, как следует выпить. So I asked them to make me a double rusty nail. It's the name of the drink. Ну, какой-то напиток, я не знаю, Rusty Nail. Попросил двойную порцию. Drambuie and Scotch. Заржавевшая не игла, Гвоздь. а гвоздь. Заживевший гвоздь. Drambuie and Scotch. Ну, наверное, есть какое-то название другое Mixed на русском together. языке, я не знаю. The big one. Отвертка. And I started В drinking общем, it какой-то крепкий напиток. and I drank half of it, I think, and I fell asleep. Половину, наверное, выпил, заснул, And I woke up like проснулся, this and it went in my lap все пролил, and it was sticky, все было липкое, awful. противное. So I went into the bathroom Пошел в туалет. and I didn't know what to do, so I stuck toilet paper down my, Не знал, что делать, напихал туалетной бумаги. and I came back walking out. And I fell back asleep. И опять заснул. So when we arrived in Schiphol, I forgot about it. Теперь я обо всем забыл, So конечно. I get off the plane carrying my stuff like this. Вышел из самолета, тащала себе свои And I вещи. hear people laughing behind me. And it went down my leg and it was Ты смеялись, а бумага изблючена, и тащила следом. Okay. Okay. Now this is where we were talking about the COX-2 inhibitors yesterday, the new with Aliec and different anti-inflammatories. Мы вчера говорили о различных противовоспалительных веществах. Здесь же мы говорим о ингибиторах COX-2. Okay, now this ASA means arachidonic acids, unique ability to generate lipoxins. Значит, аббревиатура SAA – это арахидоновые кислоты, которые обладают удивительной способностью генерировать липоксины. What's interesting is culminating in the synthesis of nitric oxide, Накапливающиеся в синтезе оксида азота, and then the nitric oxide's оксида азота, ability to modulate effects on the immune system. This is what we're talking about. nitric oxide modulates. It's a chain, yes, it's one after another. Это целая цепь. Значит, сначала происходит генерация липоксинов, накопление синтеза оксида азота, и дальше возникновение уникальной способности оказания глубокого модулирующего эффекта на врожденную иммунную систему. Okay. The arachidonic acid reprograms the COX-2. Арахидоновая кислота не программирует COX-2. Okay, we don't want to go through it all the time. Increases blood nitric oxide levels, okay? И происходит повышение оксида азота в крови. Nitric oxide plays a central role in regulating white blood cells. You said arachidonic acid. There should have been something different. What? Because people say so, because it is not my idea. Let me see. Должна быть арахидон или какая-то Oh, другая acetylsalicylic acid, I'm sorry. Great. I'm even drinking today. Вы были правы абсолютно. Конечно, не арахидоновая, а I'm thinking different. It's aspirin, ацетилсалициловая кислота, аспирин. okay?
So the aspirin blocks these pathways, Значит, именно аспирин блокирует эти проводящие пути. and you get the Хорошо, production что of сказали, а то бы сейчас так и шло дальше. these nitric oxides. Okay. We don't need that. Okay, here we go. This is the chart, the flow chart. You can't see it very well. Okay, I'll read it. Наверное, ничего не видно, да, придется прочитать. With tissue injury, obviously you get the release of excess prostaglandins. При повреждении ткани What's- происходит высвобождение избытка простагландинов. What's interesting with this is, remember we were talking about normally the body goes through a process of inflammation and it goes away. Помните, мы с вами говорили, что в норме тело должно, так сказать, пережить процесс воспаления и постепенно от него избавиться. People that have an inability to eliminate the inflammatory Если у process, человека неспособность избавиться от воспалительного процесса, устранить его, whether or not it was begun by a traumatic incident, вне зависимости от того, было ли спровоцировано воспаление травмирующим воздействием, will have some sort of relationship to the immune system that has been altered. появится реакция на уровне иммунной системы, которая уже претерпела определенные So изменения. you get the release of the prostaglandins, which are local, cellular, remember we said that, Помните, мы с вами говорили о том, что простагландины носят локальный клеточный эффект. Which Происходит релиз releases избыточного количества bradykinin. простагландинов. Это приводит к высвобождению, к релизу брадикинина, which together with the prostaglandins increases the sensitivity of the nerve cells который вместе с простагландинами повышает чувствительность нервных клеток к брадикинину. You produce inflammatory prostaglandins. Возникает производство воспалительных простагландинов. The nervous system, centrally even, Нервная система даже центрально increases inflammation. повышает воспалительный процесс, Because усиливая его. what happens, they say, is with tissue injury locally, you get a release of prostaglandins at the mapping site in the brain. Говорят, что даже при локальном повреждении тканей происходит релиз простагландинов на центральном уровне. Then more bradykinins obviously increase the inflammation and the pain. Повышенное количество брадикинина, естественно, повышает воспалительную реакцию и боль. Now, with this kind of a release, you get the NSAIDs При таком количестве релиза and the paracetamol relieve it, the значит, non-steroidal. используются нестероидные противовоспалительные препараты и And the парацетамол paracetamol really help it. Both. для устранения воспалительного процесса. Now, when you get this kind of a reaction Когда мы имеем дело вот с такой реакцией, with histamine release, с высвобождением гистамина, together with prostaglandin release, you наряду get с высвобождением простагландинов, the swelling and the heat. появляется отек и повышение температуры поврежденной зоны. Because remember, the histamine increases permeability through the capillaries and the blood vessels. Помните, что гистамин повышает проницаемость капилляров. This is where paracetamol has little effect, and the non-steroidal drugs have more of an effect to reduce the pain. Вот здесь нестероидные противовоспалительные препараты оказывают большее воздействие, а парацетамол менее способен к снижению, к понижению воспалительного процесса. Okay. We'll just never mind. We'll just go through it. This is fever, but we'll leave that. Листать стали, говорит, не берите в голову, это пропустим, и это пропустим. Oh, here we go. Pathogens like virus and bacteria. Патогены, такие как вирусы и Then бактерии, you get pyrogens, which are released, which are приводят к stimulated. высвобождению пирогенов. They know that. Do it again. Да. Fever producing. Increased prostaglandin production in the brain, Повышается производство простагландинов в головном мозге, which increases body temperature, что приводит к повышению температуры тела, and you get fever. и возникает жар. And you can see sometimes the effect of the various substances. They both reduce it.
И то, и другое вещество, то есть нестероидные противовоспалительные препараты и парацетамол приводят к снижению You reduce the симптоматики. fever locally. Происходит локальное снижение температуры, The body gets a bit confused as to what's going on но тело не очень понимает, что происходит. and gets stuck in a rut. И оно может, так сказать, ну просто запутавшись, не знать, куда идти дальше. Because while things are circulating up here, you're getting a reduction of the fever here, and the process is not carried through. То есть весь процесс, в конце концов, не разрешается. Okay, we're just going to... Сохраняется циркуляция определенных веществ, и температура остается на Same thing happens with the stomach, which we'll be talking То же about. самое происходит в желудке. The prostaglandins protect the epithelium Просто гландины защищают эпителий from damage, and this от is how повреждения. the non-steroidal ibuprofens damage the stomach. А мы знаем, что, скажем, стероиды, наоборот, поражают слизистую желудка. Secondarily, they reduce the beneficial prostaglandins in the stomach as well as the inflammatory ones in the periphery. Simultaneously, Одновременно they reduce not only the bad ones but the good ones. происходит снижающий эффект действия не только хороших, но и не только плохих, но и хороших тоже. But it explains the difference between the non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamol, their effective Частично areas. это объясняет различные действия, различие эффективности действия нестероидных противовоспалительных препаратов и парацетамола. Aspirin and ibuprofen Аспирин и exaggerate ибупрофен this, exacerbate. наоборот усиливают Paracetamol имеющиеся doesn't. явления, а парацетамол нет. Remember what we were saying is that the paracetamol, Помните, мы с вами говорили, что парацетамол, while it has an effect on this, has a greater effect on these other detoxification pathways. оказывает еще большее воздействие на другие пути детоксификации, хотя и здесь оказывается в определенной степени эффективным. And the cyclooxygenase, oxygen pathways that we Циклооксигеназа saw и ее earlier. пути, о которых мы говорили раньше, So while it тоже causes подвергаются воздействию. little gastric problem, Несмотря на то, что это приводит к определенным незначительным проблемам в желудке, it can have greater effects on this, on the level of the liver for detoxification and other areas. препараты имеют гораздо более высокую эффективность с точки зрения детоксификации на уровне печени и на других участках. So as we say, you're robbing Peter to pay Paul, which is maybe something. It is something.